கைஸ், வெல்கம் 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 டு மை ஸ்ட்ரீம். நண்பர்களே, புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்காக போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. சரியா? நைட்டு 12 ஒரு மணி வரைக்கும் லைவ் இருக்கு நண்பர்களே. இன்னைக்கு ஹாய் ப்ரோ. மித்தன் மித்தன் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா? நைட்டு வீட்டில் என்ன சாப்பாடு? இன்னும் வெறும் 50 பாயிண்ட். கைஸ், புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா லைக்காக போட்டு பாருங்க. வெறும் 50 பாயிண்ட் ப்ரோ ஃபார் டிவிஷன் 1 வில் ரீச் டுடே நைட். அது அப்புறம் பேசிப்போம். கொம்மால நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டு விட்டேன். வாடா. என்னடா சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டியா என்ன? நான் பூனை சாப்பிட்டியா இல்லையா? என்ன சாப்பிட்ட? பூனையா மட்டனா? சாப்பிட்டேன். நீ நீ நான் சாப்பிட்டேன்டா. இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு வந்து மேலே உட்காந்தேன். நாளைக்கு ஜாலி தான், லீவு தான். அதனால பூனை சாப்பிட்ருக்கியா இல்லையாடா? கேட்டா? ஆமா, கேட்டுதான் கேட்டுதான். நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அவனுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் கேட்டான்னு கேட்குறான். கேட்டையா? இல்லைண்ணே. டன்டா டன்டா, கவலைப்படாத, சாப்பிடுவேன். மொபைல் கார்டு, மார்டிச் கார்டு ஸ்பின் பண்ணலாம்ல ப்ரோ? மார்டிச் கார்டு ஸ்பின் பண்ண தான் ஆசை ப்ரோ. அது அமௌண்ட் போட்டு தான் ஸ்பின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. அதனால தான் யோசி. ஐயோ, நீ முபாரக்கே மறந்துட்டேன். நான் ஈத் முபாரக்னு போட்டு அப்படியே வச்சுருந்துருக்கலாம். சரி, முஸ்லீம் தோழர்கள் வந்து கோச்சிக்க மாட்டாங்க யாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டிஸ்ட் கார்டு நான் நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. கார்டு மொட்டை கார்டு. கார்டை பற்றி கூடிய இந்த பிரச்சனையா அண்ணே? ஐ நோ நோ. ஓகேடா ஓகேடா. சரி, இல்லை மறந்துட்டியோ என்ன நினச்சேன். போச்சு. பாக்ஸ் டு பாக்ஸு, ரைட் பேக்கு ரைட் பேக்கு, லெஃப்ட் பேக்கு ரைட் பேக். அப்பா 3 ஃபார்வர்டாடா. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் பிரைன் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. இது எனக்கு அதான் தம்ப்நெயில் நான் வரேன் ப்ரோ. எனக்கு நேரமே இருக்க மாட்டேங்குது. எதனால ஒரு வேலை வந்துடுது. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. The action has already started. Torres gets into some space. Driving forward, he's picked his way through. Mbappe, Iniesta. சூப்பர்ரா. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible.
It is a good தெரிஞ்சு எனக்கு finish. மறந்துட்டேன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல. Little matter. Iniesta demonstrated great strength there, and then he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. ஐயோ டே நான் பாத்துங்க. Maradona. Iniesta. Hernandez cuts it out. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Modric. Couldn't quite squeeze that one ஐயோ through. சம பால். டேய் இல்லடா பண்ணிக்கலாம்டா. ஏன்டா பண்ணிரோம் ஏன்? That's been cut out. Need Well it, played. Iniesta. Hits one. Oh fuck. நம்ம ஓபன் பண்றதா எப்பனா ஓபன் பண்ணலாம். நான் மதுரைக்கு போயிட்டேன்டா சஞ்சய். நான் சொன்னேன்டா இப்ப. Score is 1-0. And it's Modric. Good spot. He's seen the run. Beckham. போயிட்டு நேத்தாண்டா வந்தேன். They've got to be quick moving this வந்து forward. சரியான டயர்ட் வரடா. He's got away. என்ன பிளான் போட்டு ஓபன் பண்ற ஐடியா தான். That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Floated up and over. Bruno Fernandes. Nice interception, well timed. Odo has a look and plays it forward. And it's Iniesta. And here's Mbappe. Maradona. Come on. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's there to பண்ணிடுவேன் put it இப்ப. away. Messi. Beckham. ஓடி And he முடிஞ்சிரா. was alert to it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Maradona. Now it's Iniesta. Stood up well. டேய் 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 காலுக்குள்ளே நிக்கிறான். Owen was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ஐயோ fuck இப்படி ஓடுறா. Makes the interception. மூணு ஃபார்வர்ட் அந்த டிஃபெண்டரை போட்டு என் Space உயிரை out wide வாங்கிட்டான். here. Bruno Fernandes. And claimed it back swiftly. Oh, great ball! Iniesta looking to add to his goal and reclaimed it in a trice. இந்த இடத்த மட்டும் கடந்துட்டேன்னா கோல் நண்பர்களே. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Otto. தக் லைஃப் மூவி போறேன்னு டுமாரோ. யார்ரா? படம் நல்லா இருக்கா? Well, that's fabulous. In with a header. Oh, and they really should have been made to pay. இன்னொன்னு அந்த இது மட்டும் Modric is there and he can pick it up. Fiddles it through and he's intervened well there. This ended up in no man's land. Just 5 minutes left until the break. Otto. சூப்பர் பால்ரா டேய். Cross. கால ஓடி என்ன பால்ரா அது. Bruno Fernandes. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Fernando Torres. Decent progress down the left. Too much on it, and that's the keeper's.
And it's half time here. So என்ன தல வாங்க தல both teams have had their அம்மா moments. There's been தல no shortage of talking points. நம்ம வந்து There's இன்னைக்கு been பாருங்க just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. இன்னைக்கு தோல்வி இல்லாத மேட்ச் Reflections on the first half. தோல்வியே கிடையாது Not நமக்கு conceding another goal has kept them போட்டு in this பொல game, பொலன்னு and பொளந்துட்டேன் not the எல்லாத்தையும் response in this second half. அம்மாளன் Barcelona come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight, it's been exciting, and there is certainly plenty for us to chew on during the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona carrying a one-goal lead. Modric, Bruno Fernandes, he's got the shot away! நான் ஆபீஸ்ல நான் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஓகேடா ஓகேடா ஜாய்ஸ்டிக் மதுரை போனீங்களா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் கால் வாங்கிட்டு வந்தேன் ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் வாங்க எதுக்கு ப்ரோ மதுரை இல்ல எனக்கு புரியல சூப்பர் பால்ரா வாட் அ பால் பை டுப்ரைனா கேமரா ஆடியோ மாட்ரிக்ஸ் தல மாட்ரிக்ஸ்க்கா என்ன சொல்லுங்க நீங்க போட்டு ஓபன் பண்ணி விட்டுறலாம் no problem, you just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his pretty 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. It's a sweet ball that. Well, that's the first exam நல்லா பண்ணியா எக்ஸாம் நல்லா பண்ணிருக்கடா breaking passes just to spread the play. அப்ப என்னன்னு Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Nicely worked. Abiati with the clearance. Otto gets good distance on it. Oh, he's done very well to take that back. And it's Conte. And he's quick to get it clear again. And he was quick to react. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high. Oh, what's he giving here? He's given a penalty. தேவடியா பெனால்டி அவமானடி எதுமே பண்ணலடா with the best possible chance here. Dealing with the pressure. எதுமே பண்ணல ப்ரோ பெனால்டி குடுக்குற அளவுக்கு பெனால்டி கைஸ் எங்கிட்டனா கைஸ் போனை வச்சு நல்லா வேண்டாம் நீ வர Terrific save by Abiati. போனை வச்சுலாம் எழுத முடியாது சஞ்சய் Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. தல சொல்லு தல கேமர் ப்ரோ Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டியா And now struck first time. செகண்ட்ல Belletti. Fernando Torres. ஏய் என்னடா எல்லாம் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் என்ன ப்ரோ பெனால்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் I think he got off lightly. It is just a verbal warning. எல்லாத்துக்கும் என்ன ப்ரோ பெனால்டி So what can they conjure from this one? Well, we're looking at somewhere in the region of 25 to 30 yards. That won't intimidate this guy. It's a stunning goal! A finish right from the top draw. Right back in the game. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. This is threatening to become a really good game. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. இந்த புண்ட ஃபவுல் கிடையாது ஆனா அந்த அது ஃபவுல் ஆடா உனக்கு Good ball over the top. No joy this time. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here.
Decent hit! And the whistle's gone, presumably for offside. ஆட்ரீச் கார்டு சொன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஆட்ரீச் கார்டு ஒரு ஜெண்டாவை போட்டு விடுங்க. கேமர் ப்ரோ போட்டு விடுவோம். கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு புதுசாக பார்க்கணும் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் தட்டி போகணும் நண்பர்களே. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that's been won straight back. And it's Fernando Torres. And he's at the on! அது பால் மட்டும் போயிருந்துச்சு. It's a pretty loose pass. And he's there to get it away. Throw in. பால் மட்டும் உள்ள போயிருந்தா மனசு விட்டுருவேன் ப்ரோ சீரியஸா. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that should get the job done. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, what a ball! Well, he got ஏன்டா rid திட்டி because he was இப்போன்னு under இப்படி pressure. விளையாடுவீங்க? And he's quick to snatch it back. Eder Militao calmly anticipates. Oh, well played, well sorted out. Torres. Oh, and he's through the middle. Up for a header. It's run loose. Who's ஓகே gonna ப்ரோ get பார்த்து there? சொல்லுங்க. Great build-up. It all deserved a better ending. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. That's just playing it safe and simple. 5 minutes left on the clock. Osimhen. Great shot. ஐயோ It's a goal. செம்ம கோல் ப்ரோ சீரியஸா. ஓசமன் ஒரு மொரட்டாளு ப்ரோ. Clinches it. They're சத்தியமா really சொல்றேன். no way back now. மொரட்டாளு. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Such a smart Yeah. finish, and the setup was very good too. And the shots. Oh, he's been caught on it here. Jones bro gaming laptop suggest Their பண்ணுங்க. final என் தம்பி chance. வாங்கியிருக்கான் ப்ரோ. இப்போ Barcelona, கரெக்டா their second corner now. ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன். இது இது அப்படியே சொல்றேன் இந்த மேட்ச். Barcelona have the chance to go the other way. Can he finish? They've scored. என்ன பண்ணாலும் What a தோல்வி வந்து class நம்மள they have here. தோல்வி கிடையவே கிடையாது. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. Terrific header. He will be livid with himself. 5 minutes to add. And that is a little undercooked. Bruno Fernandes. Palmer. Picked out brilliantly. Pedri. And here's the chance to counter. அவர் பால Hernandez spots it and that அதான் will be முடிஞ்சு the guys. final act. வெற்றி நண்பர்களே. What a game, what a show. Both What a sides nice robustly going about their business and that has சூப்பர் பால் turned into சூப்பரா போட்டான் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. ஏய் என்னோட லேப்டாப் என்னடா லேப்டாப்? என்னோடதான் ஆ என்னோடது கேமிங் F5K. ஆசூஸ் டஃப் கேமிங் ப்ரோ. டஃப் கேமிங் F15 F15 அது இது என் தம்பி வாங்க நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு. இப்பதான் வாங்கினா. பட்ஜெட் எவ்வளோன்னு கேட்டேன். பட்ஜெட் எவ்வளோ ப்ரோ? பட்ஜெட் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்டா லேப்டாப் கேம் விளாட்னா ஆமாம் அதுதானே உண்மை. கேம் விளாட்னா கண்டிப்பாக பிசி வாங்கிருங்க. அப்படி இல்லை அது வந்து லேப்டாப் தான் வேணும்னா இந்த ஒரு 2-3 லேப்டாப் சொல்கிறேன் நல்லாயிருக்கும் வாங்கிக்குவோம். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் விளாட்ற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக பிசிக்கு போயிடுவோம் ப்ரோ. சீரியஸாக சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ.
4070 கிராஃபிக்ஸ் கார்டே உங்களுக்கு 40 ரூபாட்ட தான் வருது. ஒரு i7 ப்ராசஸ் டாப் எண்டில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் பேசிக்ஸான திங்ஸ் தான் இருக்கும். வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நோட்டுக்குள்ளே முடிச்சிடலாம். நறுக்குன்னு ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணிட்டு வீட்டில் உட்காந்து ஜம்முன்னு ஃபுட்பால் விளாண்டுருக்கலாம். லைவை போட்டிங்கன்னா நம்ம கூட சேர்ந்து விளாட்லாம். அவ்வளோதான். 1 lakh 1 லேப்பா ஐயோ ப்ரோ கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. நான் இந்த மேட்ச்சு சரிதான். ஏய் இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம்லடா 4070 கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட, அது என்ன அந்த லேப்டாப் பேர் என்ன? ஏன் 150 120 வேணுமா? 120 என் தம்பி வச்சிருக்க லேப்டாப்பே நல்ல லேப்டாப் தான். 150 வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஏசர் ப்ரெடைட்டர்னு ஒன்று இருக்கும், அது நல்லா இருக்கும். 4070 அது சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. காலேஜ் யூஸ் பண்ணவா ப்ரோ? காலேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன லேப்டாப், என்ன டெவலப்பரா நீங்கள்? என்ன பிடிக்கிறீங்களா? எடிட்டரா? என் தம்பி வந்து எடிட்டர் ப்ரோ. என்னோட ஷார்ட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 மட்டும் பண்ணியிருப்பான் பாருங்க, அது என் தம்பி பண்ணிருக்கான். மற்ற எல்லாமே நான் பண்ணது நல்லா இருக்காதா? ரெண்டு Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. If you're just joining us, we are already underway. Mbappe providing an outlet on that flank. That is good pressure, just hounded him off it. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Modric. And he's managed to get free. He rises! That's just playing it safe and simple. Succumbs to the pressure. It's a decent chance to counter-attack. And he's intervened well there. Mbappe. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Brazil finding their passes. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's a good run down the left-hand side. He has found a way through. Bastoni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Mbappe. So it is still 0-0. Can he spark a counter here? Cannavaro does really well to win the ball there. Modric. Oh, now here's an interesting matchup. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, he's through, it's 1-1, now the finish! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona with the corner, they're first. And now they can spring out of defence. No, that's been intercepted. Bruno Fernandes. Costa Curta. Heads it! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Bale. Rummenigge. Iniesta. Hullet. Rummenigge. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a pretty loose pass. Bruno Fernandes with the foul.
அவன் பிங்குக்கும் நம்ம பிங்கும் செட்டே ஆகாது. அதுதான் And it's Modric. Nice ball, and he might be in here. Bastoni gets it clear. Has a look and has a go. மொட்டலாக இருக்கு. Odo. And it's played forward. Cannavaro. Brazil upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs Every plenty of lag of intelligence lag and of teamwork. Well, lag look, they of know the- they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ஜெயிச்சாகணும் ப்ரோ. ஜெயிக்கலாம் டிராவாச்சு பண்ணிடணும். வேலைக்கு வரும். இந்த இதை போட்டானா Costa Curta getting this one clear. Well, he got rid because he was under pressure. Vieira. Rummenigge finds himself offside. இல்லை ப்ரோ, காலேஜ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் கேமிங் ப்ரோ. இந்த சீரியஸ் என் தம்பி வாங்கியிருக்கல. அப்போ ஒன்றுக்குள்ளே வாங்கினா என் தம்பி வாங்கியிருக்கல. அப்போ எனக்கு அதுவே சூப்பராக இருக்குங்களா. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a நான் அது trick 40-60 getting கிராஃபிக்ஸ் through. கடை நல்லா தான் ப்ரோ. Modric finds himself unceremoniously floored. A lot of space here, a real opportunity. Cannavaro gets over and intercepts. அதுதான் காலையில் கேமிங்க்கு தான் கேட்குறேன். இந்த ஒரே நிமிஷம் இருங்க, இந்த மேட்ச் Passes முடிச்சிடறேன். short and sharp. And it's Hullet. Shapes to shoot. ஆஃப் சைட் No பண்ண mistake. Oh, that is a late call, but it's the right one. Is the light very short-lived? The referee's assistant did have his flag up. It might have been close, but it was correct. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Looks for the finish. ஐயோ Terrific save by Abbiati. And a terrific save from the keeper. தலைவன் இல்லைனா மட்டும் Actually ஜோலியாக didn't do விட்டு an awful lot wrong, to be honest. காட்டி Brazil வீரா have முன்னாடி their போகிறான். second corner now. ஏ போடாதடா டேய். He won't be happy with that one. லாக் எப்படி That ஆகுது? interception was most necessary. That was well played, well stopped. Long ball by the goalkeeper. And there's the end of the first half. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level. வேற இப்பே காட்றேன், உங்களுக்கு லைவாவே காட்றேன். இருங்க, விளையாட்டு தான் இருக்கான். Unscathed. A tight affair. 0-0 at the break. Some first half thoughts? Well, there's one standout, Peter, that needs improving, and that's the passing. All too often it's been found wanting, you know, much to the frustration of everyone around. And I'd go so far as to say that it's the biggest contributor as to why we have the scoreline we do. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And we'll... ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Oh, he's quite the pro. The Lag speed and very out. sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. Brazil have fired themselves in front. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out, and it's paid off here. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And a header! It's in! ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Two to the good! They have breathing space! What a super header, dispatched beautifully. Yeah, he makes those runs with Height great advantage. stealth, and a ghost like Height a advantage rival விடுங்க bro. to get his head to the Yeah. ball. Things starting to look very comfortable.
Well, their manager seems to have them always thinking about the Hey, next goal. என்னடா When's the next goal புண்டாமோனே. coming? They're such an entertaining watch. Schmeichel is there to clear. Time and again they are repelled. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, good ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Otto, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And they've been given a corner. Okay, la bro, இந்த மேட்சுமே போட்டு விட்டானே Number 3 அவனுங்க. coming up. லாக் தான் ப்ரோ. லாக் ப்ரோ. அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு அழுகிறது ப்ரோ. Has a go! லாக் எப்படியாவது பாருங்க. And now a sudden chance to counter. Rummenigge! And yet another chance goes to waste. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay Yeah, forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. Bale. டிவிஷன் ஒன்று போகிற வரைக்கும் தான் பண்ணுவாங்க. Iniesta. Van Dijk calmly anticipates. லாஸ்ட் மேட்ச் தான். That's headed upfield. மேட்ச்சுக்கு போனால் டிவிஷன் ஒன்றும் போகும். Modric to Bruno Fernandes. Might be done. Can he finish? ஒக்கால He's done ஓடி. very well to get to that. Maradona really must be thinking what he has to do to score there. டாமிக்கு டாப் It's their 3 second corner of the game. தல சீரியஸா தல Brazil are looking to go forward now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Araujo. Bale. Rummenigge. Now it's Mbappe. Iniesta. They want to be quick here. It's breakaway time. எப்படி Modric. டாப் 100 சூப்பராக இருக்கான் ப்ரோ நல்லா And ஒன்றும் it's Bale. 4 பிளேயரை வச்சுக்கிட்டு சும்மா Well, that tackle was certainly sturdy. Iniesta. Modric. Maradona. Otto clips it so gently. And he's cleared it out of harm's way. And they've got a throw. Some good work on the right flank here. And he welcomes it in. Oh, that's fabulous. And here's Modric. Not the most accurate pass. And here's Mbappe. That is a brilliant interception. Iniesta. And the pass is intercepted. And here's Mbappe. Bastoni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. இங்கே பாருங்களேன் அவன் அங்கே நின்று இருக்கான் Strong பாருங்க and determined. In with the challenge. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And that has left him in a heap. ஹைட் அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குண்ணா. Modric. ஒரே நாளை மட்டுமே Rummenigge. Mbappe. Great hit! பாசத்தில் எல்லாமே And இப்படி that has earned a few nods of approval from the Ah, bench. Brazil get இந்த பேட்ரிக் வேற வாங்கி their கொண்டு fourth வருவான். corner. ஏ புண்டை இந்த விளையாட்டு புண்டை விளையாடுறதுக்கு விளையாடாம In for a header. சும்மா To ஜெயிக்கணும் get it ஜெயிப்பேன். clear again. Brilliantly cut out.
Brazil are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Well, we expected better, and so did he. ரெண்டு கோல் சூப்பரா விட்டாங்க. Oh, super ball! He's had a hit! ரெண்டு கோல் தேவையில்லாம விட்டேன். இந்த கோலை விடாம And the lead is three! வீம்பு It புண்டைக்கு is ஸ்கிரிப்ட் surely போடுவாங்க. done. And that's that. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis. 30 மைனஸா போடுவானு 30 17 தான் மைனஸ். நீ விடு, நான் கொண்டு வர லேப்டாப் ஏன் ப்ரோ காட்டுறேன். லைவாவே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சூப்பரா இருக்கும். விளையாண்டுருக்கேன் கேம். என்ன கேம் சூப்பரா இருக்கும். என்ன தலை டொமினிக் அதிகமாக இருக்கு. ப்ரோ இருக்கீங்களா? மித்தும் ப்ரோ, மித்தும் நான் இருக்கேன். ஹீட்டு கம்மியாக இருக்கு. பேசிட்டு உட்காந்து எப்போ ஜம்முன்றது ஸ்பேஸ் பார் சர்க்கிளில் மாட்டிக்கிட்டேன். ஸ்டோரி இருந்தாலும் ஸ்டோரி போயிடலான்னு பார்த்தேன். என்னது சறுக்கு போய் கீழே ஒரு கப்பல் இருக்கும் கடைசி 21 செக்டர். அதுக்குள்ள முடிக்க போறியா ப்ரோ? போயிட்டு பாருங்க, இந்த கேமிங் தான். இது வந்து அன்சார்ட் விளாண்டுட்டு இருக்கான் இப்போ. பயங்கரமாக இருக்கும் ப்ரோ கேமு. சீரியஸ் லைட் ஆஃப் லைட் ஆஃப். ஏய் இங்கேயே ஆஃப் பண்ணுறா. சுவிட்ச் இருக்குங்க. அதே ஆஃப் பண்ண மேலே என்ன ப்ரோ லைட்டை இது பண்ணுறாங்க. சரி, இதை பார்க்க உங்களுக்கு சும்மா இது மாதிரி தெரியும், ஆனால் ரியல் கிராஃபிக்ஸ் வெறியாக இருக்கும் ப்ரோ. விளையாடுறப்ப அவ்வளோ ஸ்மூத்து, அவ்வளோ இதாக தெரியும். அதில் ஃபோனு லைட்டு ப்ரோ. எங்கள் லேப்டாப் பேர் என்ன சொன்னடா? ஏஎஸ் யூஎஸ் என்ன ஆசோஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கேம். இந்த கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. சீரியஸாக ஒருத்தா நானே ஃபஸ்ட் டம்மியாக இருக்கும் தான் பார்த்தேன், ஆனால் பிஎஸோட பயங்கரமாக இருந்துச்சு. யாரை ப்ரோ டொமினிக் அவன் யாரு? எத்தனை இருக்கான் அவன்? எங்கே ப்ரோ இருக்கான்? எத்தனை வாட்டி? 3 வாட்டி. டேனி கார்வகால் ஸ்டாட் என்னது ப்ரோ? ஸ்டாட் நான் ஒரு வாட்டி போல். அசான்சியோ, மார்க்கஸ் அசான்சியோ வந்து ஸ்டாட்டு. காமாவிங்கா ஸ்டாட்டு. லவோஸ் ஸ்டாப் 2 டைமு. கெஃபிமிரோ ஸ்டாட்டு. ஸ்க்ரோல் லூக்கா மாட்டுச்சுன்னா எப்படி? புரியல. ஓகே ப்ரோ, ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அங்கே சொன்னதுக்கு எங்கே சொன்னதுக்கு புரியலையே. மாட்ரிச் ஸ்டாட்டு ரிவர்ஸு X2 டேப்பு. சீரியஸா என் மண்டை கல்வி மெண்டலாயிரும். தலை என்ன தலை இவ்வளோ சொல்கிற? ஒரு ஸ்பின்னில் கிடைக்கும் கிடைக்காது. கேமர் ப்ரோ என்ன இது வேலை? என்ன இது இன்னும் சிறுப்பதனமாக இருக்கு. கும்பிட்டு ஓ எனக்காக சொன்னதுக்கா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது என்ன ப்ரோ இருக்கு? நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கீங்க, உங்களுக்காக சொல்லாம நான் யாருக்கு சொல்ல போகிறேன்? கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். கை நம்ம சேனல் லைக்கை போட்டு அப்படியே தட்டி விட்டு பாருங்க. 3 பேர் பார்க்குறீங்க. அடிச்சு பிடிச்சு ஓட்டிடுவோம்.
ஏய் எடிட் மட்டும் பண்ணி குடுறா. நான் இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நம்பர் அப்புறம் பண்ணி ஆமா ப்ரோ அவர் சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. மனுஷன் கரெக்டா சொல்லுவாப்ல. ஆனா அது சொன்னதான் எனக்கு சீரியஸா புரியல. நாளைக்கு வாய்ஸ் நோட் கேட்டுட்டு வரவும் பண்ணிக்கிறேன். அன்னைக்கு இது சொன்னாரு வாரண்டி என்னன்னா இந்த மாதிரி 30 வாட்டி டேப் பண்ணுங்க ப்ரோ, 20 வாட்டி டேப் பண்ணுங்க, 19 வாட்டி டேப் பண்ணுங்க, கடைசியில் கொடுத்துருவான்னாரு. அதே மாதிரி 19 வாட்டி டேப் பண்ணி அடுத்து கொடுத்து விட்டானுங்க. ஆனால் இன்னைக்கு சொல்றதே பாருங்களேன், டோமினிக் லிவெக்கோவிச் டேப் 3 வாட்டி, டேனி கார்வாகல் ஸ்டாட்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும் போல. ஃபோன்ல லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃபோன்ல அதான் என்ன போறதுன்னு தெரியல, அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. At this moment in time. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. And already we're underway here. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. That just required a bit more oomph to reach its target. In towards the back stick. மூணு ஃபார்வர்ட் மரட்டா வச்சு உட்கார்ந்தாங்க. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Mbappe. Oh, the ball's come loose here. This game could flip on just how well Trent Alexander-Arnold can combine with his attack. I mean, so much depends on his ability to deliver absolute quality. And he started his career in Monday பாத்தே கண்டுபிடிச்சேன் பரக்கோட பாண்ட். Some say he should go back to accommodate the fact that he is always in the opposition half, something that has been experimentally done with varying degrees of success. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Eder Militao gets over and intercepts. Oh, முன்னாடி பாஸ் பண்றாள். Batistuta. Decent hit. That comes as a mighty relief. பட் எனக்கு மட்டும் டார்கெட் பிளேயரா வருது. டார்கெட் பிளேயர்னா புரியல ப்ரோ. எனக்கே அப்படிதான் ப்ரோ போறானுங்க. Poorly directed. ப்ரோ போன மாதிரி நான் ஜெயிக்க வேண்டியது ப்ரோ. Iniesta. No goals as yet. Modric does really well there, strong defending. Otto running with the ball. It's going to be disappointing. Great ball, it's Maradona! Hey, என்னடா bro? And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. மேக்லேல bro, எத்தனை மேக்லேல bro? With the corner, there first. And it's hoisted clear. Barcelona are looking to go forward now. நினைச்சு பாருங்க bro, இப்படி ஒரு That's been cut out, well played. Modric, can he spark a counter here? Alexander-Arnold did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Terrific header. மர்டோனாவை அட்டாக் பண்ணாங்க ப்ரோ. இவ்வளோ க்ளோஸ் ரேஞ்சிலலாம் அடிக்கலாம் ப்ரோ, அதெல்லாம் தப்பு இல்லை ப்ரோ. க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அடிக்கிறாம எப்படின்னா ப்ரோ அவன் எப்போ செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கராக இருக்கான். இல்லை க்ளோஸ் ரேஞ்சில் இவ்வளோலாம் அவன் ஏதோ பண்ணுறான் ப்ரோ. இதை போய் தடுக்கிறான் ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ? That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Oh, super ball.
Oh, it's a foul there right on the edge of the box. ப்ரோ The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Schneider is standing over this one. Schneider! Well, he should விளையாட have done தெரியாத better, என்னால and he knows விட்டுறான் it. ப்ரோ என்ன கஷ்டம். Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Koundé, Iniesta could move up a gear here. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Back into the middle. Schneider. Passes short and sharp. Good read, needed to be. Valverde. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Bruno Fernandes. It's still 0-0, but no shortage of effort. Bruno Fernandes. Now it's Maradona. Deftly away. Mbappe gets flagged offside. Maradona. Oh, easy pickings Oh there. my Aim god. forwards. Well, the chip pass hasn't quite come off. He's had a fair tumble under that challenge. ஏன் ப்ரோ என்ன பண்ண போறீங்க? டிவிஷன் 1 போயிட்டேன்னா அவ்வளவுதான். பொட்டுதான். Oh, it's Batistuta. Well, now here's a good battle. Bicep Oh, to then. bicep. Crosses it into the... Tries a shot! ஓய் சூப்பர்ரா. Goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in... And the first 45 minutes are up. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one ப்ரோ goal. போன மேட்ச் தேவை And புண்டு that is எல்லாம் the state தேவையா of it அப்ப at நல்ல the break. 1-0. டிப்ரஷன் Yeah, ஆகுறாங்க you don't get any ப்ரோ. points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Schneider. That's good running with the ball. Iniesta. Oh. And that is expertly dealt with. Iniesta. Schneider. Maradona. Oh, and he's through the middle. Guardiola calmly anticipates. Costa Curta. Now it's Batistuta. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. டேட்டா இல்லட்டா. ஓகே ஓகே. என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ளே நெட்ட முடிச்சிட்டீங்க? Barcelona still this single goal behind. Alexander-Arnold. And here's Son Heung-min. And he's straight offside. ரொம்ப டென்ஷன் புண்டே ஆகுது ப்ரோ. சே இப்படி போய் இவங்களும் தொக்க வர்றாங்களே அப்படின்னு நினைச்சா. நோக்கான டைனா கண்டிப்பா Again, there's no way through. And it's Son Heung-min. Bruno Fernandes. Modric. That's been intercepted. That was well played.
well stopped. Alexander-Arnold. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to Good argue ball, with the scoreline when you carry so little threat. He's cut it out. Maradona. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. He's got away. Mbappe. ஏய் இந்த சைடு பாலா வாங்கடா பாப்பே ஓ Barcelona பால் are அந்த சைடு அந்த desperately சைடு going about this வாங்கிருக்கான் the right way. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And the shot. அவ்வளவுதான் டேய் ஓடு ஓடு Barcelona are back in business. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. பன்னெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிருமே ப்ரோ 12 மணிக்கு தான் வந்துருமே பேருக்கு அப்புறம் என்ன ஒய்ஃபை இல்லை வீட்டில் டேட்டாலையா போடுறீங்க லைவ் சீரியஸ்லி Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Son Heung-min hurtling down that right flank. Oh, nice touch. He's in space and looking for options. இந்த இதே தான்டா போறான் He gets big. ஓகே இந்த இதே தான்டா போடுறான் Surely that ப்ரோ deserves வார்னிங் a யூஸ் better பண்ணல outcome. ப்ரோ இல்ல இல்ல இது ஹோஸ்ட் பண்ணு கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கான் It இப்போதைக்கு clearly மட்டும் came in when no one was expecting it, and it was drilled. Vardiol kept aware, and it is reclaimed easily. Looking for options for movement. Oh, such a clever touch. Alexander-Arnold. மூவிட்டு போகுங்க Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And he's had it nicked away. Pedri. And it's Guti. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, that looks a cracking ball. டேய் 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 Really didn't have enough to concern the defence. Pedri. Neither of these two want to come off second best. He's in here! சத்தியமா அடிச்சான் பொம்மால செத்துடா நீ Oh, shooting chance! Goal! Barcelona! And they get themselves in front! Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. It's almost Bro, poetry pass in the motion, Peter, controller. isn't it? The way he wraps his foot round the ball, so கண்ட்ரோல் சூப்பரா effortless. இருக்கும் bro Amazing. ப்ரோ நான் உன்னா ஒரு யூவை போட்டுறான் ப்ரோ எப்படியா அப்பா சை So now we're going to get those changes we have been expecting. Barcelona get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers. பாருங்க அடிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆக்குறான் பாருங்க அடிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆக்குறான் பாருங்க Alexander-Arnold. அடிக்க வேண்டிய பால் அடிக்கவே மாட்றான் இப்போ Just eases him off the ball. Darwin. And he's intervened well there. Nakata. இதோ பாருங்க லாக பாருங்க எப்படின்னு Chance! It's loose now. எப்படி லாக் ஆகுது பாருங்க ப்ரோ வீம்புக்குன்னு பண்றாங்க ப்ரோ ஐயோ கோக்கோ விடணும்னு பண்றானுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றானுங்க Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. Added time going up here, it's 3 minutes. Can he get it through? He's through here. Now it's Mbappe. He rises!
And here's Nunez! And that is a save of real quality, not easy by any means. And ப்ரோ நீங்களே time is பாருங்க ப்ரோ up. ப்ரோ அந்த Well, இடத்துல this was எவ்வளவு a game they லேக்னு could பாருங்க so ப்ரோ. easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. இன்னும் ரெண்டு Let me look back on the game then, ஜெயிக்காம Jim. நீ ப்ரோ ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. வீம்புகன் போட்டு ப்ரோ வீம்புகன் பண்ணி விடுறாங்க ப்ரோ. எல்லாம் பண்ணா நம்ம எப்படி ப்ரோ ப்ரோ அந்த இடத்துல லேக் எப்படியாச்சும் பாத்து ஒரு செகண்ட் ஸ்க்ரீனே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஸ்டக் ஆயிட்டு திரும்பி வருது ப்ரோ. ஸ்க்ரீன்ஸ் ஸ்டக் ஆகி வர அளவுக்கு அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அப்புறம் என்ன ப்ரோ. ஒய்டி ஜோன்ஸ் எஃப்டின்னு போடு ப்ரோ. ஓகே போட்டுறேன். ஜோன்ஸ் எஃப்சி செலக்ட் பண்ண போடுறேன். ஒய்டியா ஓகே போட்டுறேன். ஓகே போட்டு இந்த அடுத்த மேட்ச் போடுறேன். சீரியஸாக ரொம்ப குடும்பப்படுத்துறாங்க ப்ரோ. போட்டு ஒரு மாதிரி இல்லை மனசாட்சி புண்டை நான் இல்லை ப்ரோ. அந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ லேக் ஆச்சுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க, கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறீங்க. எப்படி அவன் வந்து நான் பாஸ் போட்டேன், லேக் ஆயிருச்சு, ஆனால் பால் உள்ள போல, பால் கால்ட்டே இருக்கு. அது கோலு ப்ரோ. சொல்ற மாதிரி சத்தியமா என்ன சொல்றது சொல்லுங்க. இவ்வளோ இன்டென்ஸான மேட்ச், அது ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. The action has already started. Tony Adams is the standout player, Peter. Well, he does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Well, that pass isn't the best. Bruno Fernandes. Odo. Maradona proves just a little bit too strong. Keeper has taken decisive action. Oh, looks like he's been taken out there. Barcelona have reclaimed it. Referee's had a good look and given a corner. இல்ல நான் சத்தியமா எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமை புள்ளையா இருக்கு. The first in the game for either side actually. இல்ல எனக்கு இதுதான். Can he finish? And that's straight down the keeper's throat. Although really isn't likely to reflect kindly on that. He doesn't need to be told. He knows. Now it's Modric. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Yeah. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Rodri. Vinicius Junior. That is good pressure, just hounded him off it. பாருங்க With a definite foul there. பாருங்க எப்படி ஃபவுல் பண்றாங்க. அதுக்கு நீ இப்படியா ப்ரோ சீரியஸா?
Looking for options for movement. Still goalless at the moment. அவனே பதறான். ஏன் பதறான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. Bastoni. பதறிக்க Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's some அவர் 4 பேரா. Conte. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Shapes to shoot. ஐயோ. Oh, fine stop from the keeper. Mbappe actually didn't do an ஓ awful என்ன lot ப்ரோ wrong, to be பாஸ்லாம் honest. இப்படி கோல் மட்டும் தான் உள்ள The மாட்டேங்குது. second corner of the game. And now they can spring out of defence. ஏன்டா இங்க? Works it ஏய் forward. எப்பறா? And he cuts out the supply. Maradona. Iniesta. He's having a go. ஐயோ. Beckham. Conte. ஓ என்னால முடியலையே. Mbappe. We expected better, and so did he. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. And no, that is pretty much the end of that. Rodri. Alexander-Arnold. Beckham. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And here's Mbappe. He won't be happy with that one. A lot of space here, a real opportunity. And here's ஏன் Vinicius அங்க Junior. defense வச்சிருக்கீங்க? And that's played in low. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Otto. That's a shade optimistic. Vinicius Junior. Now it's Mbappe. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, that's a key interception. சூப்பரா தபாச்சுட்டான் ப்ரோ. Keeper's got good distance on that. இப்படி 2 டிஃபென்ஸ் வச்சா அந்த Now it's Vinicius Junior. In, nowhere to go. And it's Maradona. And the first half is done. Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the நான் efforts கீழ of both ஜோன்ஸ் sides have been வைக்கணும் good, but neither have been able to penetrate. சொல்லலாமா என்ன? And so we reach the break, and the game remains goalless. Any opinion you'd like to express on the first half? இந்த I think மேட்சுமா it's been a very impressive defensive effort. They've never been Voilà. broken down and Voilà. contained the opposition attack extremely well. So they head in no further forward. The score here still 0-0. நல்லா You've பாஸ். just joined us. Well, we've just begun the second period here. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Modric in acres of space out wide. Climbs up big! He's done well to get his head on that. But That- don't score. Well, being Um, able to generate that amount of activity in the box Cristiano. means it's hard not to ஜெயிக்க pick விடவே someone மாட்டாங்க. out. எனக்கு இவன் ஏதோ ஒரு டிவிஷன் ஒன்று போக போறானா என்ன Alexander-Arnold. தெரில ஆனா ஏன் இப்படி வெட்டி முச்ச போறாங்க Aim forwards. And the pass is intercepted. Maradona. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Mbappe. Iniesta. Alexander-Arnold gets a foot in here. Mbappe. Vinicius Junior. இல்லை இது போட்டு அடிச்சுக்கான்னு பார்க்குறானா என்னன்னு தெரியல Bastoni. Beckham. Best part Is of it an hour, and still They'll no take it, breakthrough bro. from either side. That has ended up in no man's land.
Adams. Van Dijk. Hernandez. This is good pressing, they're not short on bodies. Beckham. Vinicius Junior. Arsenal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Mbappe. குக்கரை கடிக்குது bro. நல்லா தான் பாக்கிறான் bro. இந்த மேட்ச் போயிட்டானா ப்ரோல இது Well into the second half and still there's nothing between them. And here's Mbappe. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball but couldn't quite sort it out. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And again, they're pressing effectively. Vinicius Junior. Beckham. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Vinicius Junior! Oh, nearly, but nearly is bro இவன் ஏதோ மறக்கவே bro. Vinicius Junior போட்டு certainly பாஸ் could பண்ணியே have and should have made more of that. Rodri gathers from the goal kick. Oh, he's getting hounded, really hounded. Modric. Now Otto. Rodri. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Vinicius Junior. Eder Militao deals with that comfortably. And now the breakaway. Otto tries to dink it in. Couldn't quite squeeze that one through. Arsenal have got it back and they'll have another go. Conte. Vinicius Junior. Otto. And it's Modric. Bruno Fernandes. Decent hit! Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Arsenal really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Now it's Modric. He saw the danger and he went crashing in. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Eder Militao kept aware and it is reclaimed easily. And it's Modric. Hernandez. Beckham. Now it's Mbappe. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's a nicely measured pass. Real chance! Well, now it's a race for the ball. And that's that. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. So what do you take away from it all, Jim? Barcelona can always take more positives from a result like this. Yes, there is some... சொல்லி என்ன பண்ணிக்கிறாய் என்னன்னு போகவே மாட்டேன்
சாப்பிட்டியா? என்ன பண்ற? டிசிஷன் ஒன்று போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கம்மியாக வரும். இது போகிற வரைக்கும் பாட வச்சான் போடாம பண்ணுவானு போயிட்டா. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. As you can see, we've already started here. And that is as far as they're going to go. Tries to dink it in. No luck with that dink over the top. And that's the end of that. It all started well enough. And it's Iniesta. Well, as box office names go, Peter, David Beckham is right up there. Yeah, he gets the turnstiles clicking, that's for sure, but footballing qualities? Well, I think any defence is good. And the shot! And he's done it! ஆமாம் ப்ரோ, Once பாத்தீங்களா? more, it's him, and we can't be surprised because Bro, his நானா instinct for crazy doing மாதிரியா this இருக்கேன். is incredible. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Belletti. It's an inviting looking ball, that. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Bruno Fernandes. That is a great pick out. Oh, important interception. And he's managed to get rid. Bastoni kept his eye on it, and he's there. Barcelona could counter here. Well, played right into his path. Just the goalkeeper to beat. He's had a shot! And yes, it's there! That is remarkable! எனக்கு அப்படி தெரியல ப்ரோ. இருக்கலாம். Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a நேர்ல பார்க்க really எப்படி fine இருக்குன்னு. spell, which for me ஆமா. deserved that equaliser. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Oh, it's a nice idea. Oh, he's been caught napping. Oh, that's fabulous. Now, can he find a finish? Can he finish? Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the Ah, best what a of the view. keeper there. 70-80 வியூ போச்சு ப்ரோ. இப்போ Confidence வந்து and composure. இதை போட்டேன், வியூவே போக மாட்டேன். So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do. வியூவே போக by the looks மாட்டேன். of it. முன்னாடி 70-80 வியூ போகும், இப்போ என்ன? It's gone வியூ out for வெறும் a 10, throw-in. 24, 25 அந்த மாதிரி தான். லைக் வந்து நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிருக்கீங்க போல. And that's definitely not his best. Oh no, that was never going to make it. Chance for Hernus.
He won't be happy with that one. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes goes steaming forward. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Well, who's got the final touch there? Goal kick's been given. வேற பாருங்க ரெண்டு அட்டாக் போடுவான்னு வரதுங்க பூராவுமே கிடக்கு முடக்கா வந்தாங்க. Good spot, he's seen the தூக்கி run. That's been தூக்கி cut out, போட்டுறான் well ப்ரோ played. இங்கனாது. Iniesta, who does have an assist to his name, hoisted in. ஆனா அப்ப கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தா இப்ப அப்ப கூட ஈஸியா இருந்தா இப்ப ரொம்ப கஷ்டம். No, he's just misjudged that one. நான் பாருங்க இது ஒரு லவடக்கே பாருங்க. It's a sweet ball that. He's had a hit! Otto attempts a clearance. That's a sharp pass. It's come through and he's had a quick look inside. Bruno Fernandes! Big relief, he just needed better contact. Barcelona were Neenga again Ila presented Ma with Na an opportunity to break and look very, very threatening. Looks to clip it forward. Oh, well played, well played. And that has been clubbed away. நாலு ஃபார்வர்ட். Mosquera showed Seriously, அங்க போல bro but Iniesta bro. couldn't quite sort it out. And the assistant referee 8 days முன்னாடி போ raised for offside. 144 views. அதான் ஹையஸ்ட். அதே எப்படி எனக்கே தெரியாம லைவா பாக்குறீங்க? இல்ல bro என்னன்னு தெரியல இப்பதான் வர மாட்டேன். ஒன் 149 வியூலாம் போவே இல்லையே தல. எதுக்கு தல போச்சு? எதுக்குமே போல. கோல் கீப்பர் பேசாம போட்டுக்கலாம். கோல் கீப்பர் போட்டிருந்தா கண்டிப்பாக. நான் கண்டென்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவேனே. மத்தபடி நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். நயனேன்னா நம்ம வீடியோல இருக்கவே இருக்காது. நம்ம வீடியோல எது தேவையோ அது மட்டும் தான் இருக்கு. And that is going to be the final action of the first half. அடுத்த மேட்ச் சொல்லுங்க ஞாபகப்படுத்துங்க இது பண்ண ஒயிட்டி Roaring back in quite some style. We've got a very different game now. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Barcelona come in at half-time, largely satisfied with where they are. After half, which எல்லா has had its டிஃபென்ஸ் moments, பாரு has been lit up ஆன் with கரோ some flair ஆன் from time to பண்ணிடுவாமா time. சரி The scoreline அதே in அஞ்சு their டிஃபென்ஸ் favour இருக்கானுங்க at the அதுதான் நான் break. விட்டேன் 2-1. And if you have just joined us, well, we've சூப்பரா just begun சூப்பரா the second மர்டோனா period here. ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டுனா தலைவன் தான் And it's Belletti. ஊசு பூதி மாதிரி போட்டான் Beckham. Koundé calmly anticipates. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, that pass isn't the best. Now he's off and running. ஏதோ Iniesta. And that is a little undercooked. Gets his pass away. That looks a foul. Yep, referee's given it. போட்டு So, power or guile, what's it going to be? This the perfect chance to extend the advantage. Pass somewhat off target. ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டு And a goal kick. ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டு ஹேண்ட் ஆஃப் புரியல ப்ரோ ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டு வலைய பார்த்துருப்பாங்க Not the best distribution from the keeper. Otto. Modric. Here's Maradona. Mbappe. எல்லா பாலையும் Mbappe. இந்தாமங்களா Lots of the ஃபுல்லா possibilities, but இது in the end it's பண்ணிருக்கீங்க fruitless.
And it's Maradona. Just about up to the hour now. Passes coming off in quick succession here. That's just playing it safe. ஆளு கலிஞ்சிட்டான். ஹேண்ட் ஆஃப் கார்டு வா. ஐயா பாத்து. ஆடா ஓகே ஓகே வேலைய பாத்துப்பாருன்றீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா ப்ரோ. Iniesta. நைஸ்ரா. Bruno Fernandes. சூப்பரா புருனோ. Now it's Bruno Fernandes. ஏண்டா எங்கிட்ட போறீங்க? ஃபார்வர்ட் என்ன? Modric. He's in a good position. There's the shot. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. What a curl by. And we have our very first corner. What a one. And he's there to clear it. Manchester United are looking to go forward now. And he's been shifted off it. Lobbed in behind. Oh, easy pickings there. Zaire Emery. Musiala. Zaire Emery can see things others simply can't. ஐயோ. Well, there's the clearance. ஏன்னா கிராஸ் நல்லா கொடுத்துறாம தர்க்குனே. No way through, so back. Musiala! Oh, nearly, but nearly is nothing. தல ஸ்பின் பண்ற மாதிரி இருந்தா அக்கவுண்ட் எல்லாம் ஏன்ட தரணும். நீங்க ஸ்பின் பண்ணீங்க கை கால் உடைச்சிட்டீங்க அது. ஐயோ இத பண்ண மாட்டேன். That looks a decent ball. Maradona. Otto. It's run loose here. Otto is very much the model of the modern-day fullback. That has ended up in no man's land. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. வளவாடி சொல்லிங்க நண்பர்களே, யாருமே என்ன கேட்காம காயினோ இல்ல இதுவோ ஸ்பெண்ட் பண்ணவே கூடாது. கேட்டுட்டு ஃபவுல் கொடுங்கடா, சீரியஸ்லி கொடுங்கடா. டேய் அவன் போட்டு இடிக்கிறான்டா என்ன. And it's Iniesta. Costa Curta. And it's Modric. Mbappe. And that would have won it. Yeah, he knew only bro mani 12 தானே bro. See then would have been tough to recover from. That could prove a big moment in this game. Bruno Fernandes. They've got to be quick moving this Super forward. ball ra entry ra. And that's a good ball. I think that's offside. Yes, it is. ஏய் சும்மா தாங்க சொன்னேன், யாரும் கோச்சுக்காதீங்க நண்பர்களே. விளையாட்டு தான், எதா இருந்தாலும் நீ என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாம் நம்பாளுங்க. நம்பாளுங்க இல்லை, எல்லாமே நம்ம பசங்க. அதனால யாரும் கோச்சுக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தவறான எண்ணி விடாதீர்கள். மிட் நைட்ல எனக்கு ராசி இல்லை ப்ரோ பேக்ல. தலை நாளைக்கு வந்து எனக்கு வாய்ஸ் விட்டு அனுப்பிச்சு கொடுத்தல. சீரியஸாக நீ அனுப்பிச்சது எனக்கு பொருள் எல்லாம் ஸ்பின்னு சுற்றி இருப்பேன். சத்தியமாக எனக்கு மண்டை வெடிக்குது அவன் இந்த மேட்ச் புண்டைய பார்த்தாலே. மிதுன் ப்ரோ இது டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணுறதுனா நம்ம சேனல் இருக்கும், டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. We have got changes here from both sides, in fact. Nicely weighted ball. Now it's Vardy. Just 5 minutes remaining now. That's been intercepted. He read that really well and நம்ம stopped பாலா it. இருக்கும். Manchester United ஐயோ need to நம்ம give நம்ம everything they have, kitchen sink பால். included. ஐயோ தலை தலை And he was alert to it. That's going to go a long way. ப்ரோ சார் இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் முடிய போகுது. நாங்கள் பார்த்தோன்னா பேட்டை பற்றி சொல்லி முடிக்கணும். Looking here to chip it through. சூப்பர் பால்ரா. Oh, he's through the middle. தலைவாடுறா சோமால சோமால சோமால. It's run. Oh, what has happened here? ஆமா ஆமா பளிச்சுன்னு வச்சாலும் தலைவன் அடிச்சா Have அடி. a look and place it forward.
Time added on will be 2 minutes. He's cut it out. Oh, it's come loose. எங்க பால் வானத்து போயிருச்சா? அவ்வளவு And பேசாத that பண்றேன். will be it. என்ன புரியல. What a terrific response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. That was so very, very good. A continuación, இல்ல ப்ரோ, இவர் கேமர் ப்ரோ. சீரியஸா அது வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கு. அந்த இது புரியலன்னு சொன்னேன். இந்த 2 மேட்ச் ஒரு மேட்ச் ட்ரா தேவலாம். டைம் வேஸ்ட். எத்தனை நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியல யாருங்க. ஓகே 1 2 3 ஓகே. அதுக்கப்புறமேட்டு டேனி கார்வகால் ஸ்டாட்ஸ். மார்க்கோ அசென்சியோ ஸ்டாட்ஸ். அப்புறம் இங்கே ஸ்டாட்ஸ். அப்புறம் செபலோ ஆடுறான். அப்படி ஒருத்தனே இல்லையே. அவன் யார் அவன்? ஆமா இங்கே ஸ்டாட்ஸு. செபலோசிஸ் டேப் 2 டைமா? யாரு ப்ரோ அவன்? தலை கால் பண்ணு தலை. யார் அந்த செபலோசிஸ்ன்னு எவனுமே இல்லை தலை. யார் தலை? செபலோசிஸ் ஓகே ஓகே. டேப் 2 கேசமீரோ டேப் 2 ஸ்க்ரோல் லூக்கா மாட்ரிச். சுற்றி பண்ணிடுவா ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் வாங்க ப்ரோ. ரவி ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. தலை ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ப்ரோ இது பண்ணா ஐயோ இருங்க ப்ரோ. ப்ரோ சுற்றுறதா தான் என்கிட்ட சொன்னேனே ப்ரோ. நான் லைவ்ல சுற்றுறேன்னு. நீங்கள் சும்மா ஐடி மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சுற்றி இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. அந்த பாஸ்வேர்டும் இதுவும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிடுவேன். வெளில வந்துடுவேன். ஏன் ப்ரோ ரவி ப்ரோ போங்க ப்ரோ. நீ சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட்டை போட்டிருப்பேன். போங்க ப்ரோ. சரி விடுங்க அடுத்த வாட்டி விடுங்க ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் வாங்க. ஓகே ஓகே இந்த பார்த்துட்டேன். இந்த திருப்பி பார்ப்போம் தலை. சாரி தலை மேலே இது லைவ் இது படிச்சிருந்தேன். சேட் படிச்சிருந்தேன். இதை திருப்பி பண்ணுவோம். வச்சு டேப் 1 ஸ்டாட்ஸ் வேணும். 1 2 3 ஓகே. டேனி கார்வகால் ஸ்டாட். ஐயோ 1 2 3 டேனி கார்வகால் ஸ்டாட்ஸ். டேனி கார்வகால் ஸ்டாட்ஸ். அப்புறம்
மொராக்கோ அசென்சியோ ஸ்டாட்ஸ். ஓகே, அடுத்து காமாவிங்கா ஸ்டாட்ஸ். ஓகே, அடுத்து டேப் 2 கேசமிரோ ஸ்டாட்ஸ். கேசமிரோ ஸ்டாட்ஸ். லூகா மார்லி ஸ்டாட்ஸ். ரிவர்ஸு லூகா மார்லிச்சு ஸ்டாட்ஸு. ரிவர்ஸு பேக்கு டேப்பு பேக்கு டேப். சாரி ப்ரோ, ஐ வில் கிவ் யூ நெக்ஸ்ட் டைம் 5000 guys. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் ரவி ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, சாரிலாம் வேணாம். நம்ம கொடுத்தாதில் நம்ம கண்டென்ட் போடலாம், அதுக்காக கேட்டேன் ப்ரோ. ஏன்னா நான் சும்மா நீங்கள் சும்மா தான் கண்டிப்பாக சுற்றுவீங்க. அதுக்கு நம்ம ஐடி மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் நம்ம லாகின் பண்ணிக்கலாம்ல. புதுசாக சைன்இன் பாஸ்வேர்டு ஐடின்னு சொன்னீங்கன்னா சைன்இன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி லாக் அவுட் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், அதுக்காக கேட்டேன் ப்ரோ. கிடைக்கல ப்ரோ. ப்ரோ வேஸ்ட் நோ லைன் ஏதோ கிளிச்சா போட்டு விட்றானு. விளாண்டு முடிச்சிட்டியாடா? விளாண்டு முடிச்சிட்டியா? எடிட்டை மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். 5 ஸ்டார் வராது ப்ரோ. 5 ஸ்டார் தலை மாட்ரிக்ஸ் கடை தானே சுற்றுனேன். புரியல தலை, புரியவில்லை எனக்கு. இந்த கார்டு வராதுன்னு சொல்கிறீங்களா கைஸ்? 6 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ். பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா. ப்ரோ டோன்ட் கோ ஃபார் மாட்ரிக்ஸ் பேக், திஸ் இஸ் ஸ்லோ ஸ்டார்ட். அப்படியா? சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம், நமக்குன்னு ஒரு இந்த கார்டு கிடைக்கும்ல, அதுக்காக பார்த்தேன். ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ, போல. நீ யார் உங்களுக்கு கிடைச்சது? அப்படியே பேக்கலன்னு போட்டு ஒரு லைவ் முடிக்கிறப்ப ஸ்பின்னை போட்டு விட்டுற வேண்டியதானே. ரவி ப்ரோ சொல்கிறது கரெக்டு தான். ஆமாம், லோ ஸ்டார்ட் தானே. இல்லைன்னா ப்ரோ சும்மா மாட்ரிக்ஸ் நமக்கு ஒரு டபுள் பூஸ்ட் கார்டு வச்சுப்போம், சீனை போடுவோம். என்ன சொல்றீங்க? கேமுக்குள்ளே போயிட்டு ஆள் ஆப்போனண்ட் பார்த்தாலே கழுவிட்டு ஓடணும். வீட்டு ப்ரோ இருங்க பார்க்குறேன். வந்து எதில் வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல, இருங்க பார்க்குறேன். ரைட் ஓவன் ரிப்பேரி ஜூட் பெல்லிங்கம் சொல்லி மொரட்டு கை ப்ரோ. இருங்க ஒரே நிமிஷம். வர்றாது நண்பர்களே, இவ்வளோ நேரம் வந்து ஓ இந்த கை தானா ப்ரோ? ஜோண்டஸ் விளாண்டுருக்காப்ல ஆளு. மிட்ஃபீல்டரா? பவுண்டர்லாம் ஜெயிச்சிருக்கான் ஆளு. இனியஸ்டா பேக். ஓகே ஓகே, இனியஸ்டாவும் நல்லா காட்டுறான் ப்ரோ. இனியஸ்டாவும் நல்லா காட்டு, அவனும் அந்த கார்டும் மற்ற கார்டும் தெரியுதாப்ல. ஏதோ நம்ம ஸ்டாட்ஸை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஸ்பெயினும் ஸ்பெயினில் இருக்க எல்லாமே ஒட்டு கார்டு தான். ஸ்பெயினில் இருக்கவங்கன்னா எந்த ஸ்பெயினா என்னது இருக்குது? So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. next time Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. The action has already started.
Nunez. Keeper sees it all the way. Oh, this looks sharp. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Oh, quite no argument from me on that one. Went with his head, but couldn't steer it in. Okay. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. ஆஹா தப்பு பண்ணிட்டேனே. And now a sudden chance to counter. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an டேய் intelligent Bruno. run the pass at his Run light pace. போனீங்கல. ஆமா ஏன் ப்ரோ மத்த யாரும் கிடைக்கல என்ன? நீங்க சொல்லி ப்ரோ நமக்கு என்ன தெரியுமா இல்லையா? நான் வார்டி சும்மா தான் ப்ரோ சுத்துறேன் சீரியஸா. வார்டி தலைவன் கட்டப்பான் நான் பாக்குறேன். Kunde. வேணா. நம்ம கார்டு ப்ரோ வார்டி கார்டு சீரியஸா சரியான பார்வை. Bastoni spots it and Yeah. intercepts. He's not got that quite right. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So Can he put it away? It's in! yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Bruno Fernandes. பின்னாடி அப்படியே ரவுண்ட் அடிப்பான்னு பார்த்தா And that interception was most அவி ப்ரோ necessary. That was 4000 well பாயிண்ட்ஸ் played, போட்டுருக்காரு அது. well stopped. அப்படியா ப்ரோ சொல்லவே இல்லையா அவர் என்கிட்ட வார்டி சுத்துனேன்னு சொல்லையே. And it's Conte. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Face to Mbappe! தேவையில்லாததுடா சீரியஸா தேவையில்லாதது ப்ரோ. Mbappe might just be regretting what was probably the toughest of his options. அடிச்சிருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. டக்குன்னு முன்னாடி வரும் சரி ஓகே ரொம்ப முன்னாடி வருவான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். And that's a good ball. Ribéry. Oh, here's a chance! They've got to be quick to recover this. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And it's Messi. Backward it goes. That's good pressure. It gave him no other choice. Ribéry. Yeah. Some really good ball movement. And Kunde. Short changes him with that pass. And they can counter here. That looks a cracking ball. Maradona. Maradona! Bro, never to back. Corner number 2 then. Foul. What's he giving Offside. here? He's given a Yeah, offside penalty. ன்ற sorry. And that இது is நண்பர். a huge moment in the context of the game. விஜய் தூக்கி போடு போ. சாரா. கேசி அந்த பாட்டு என்ன வாயிலே ஓடிட்டு இருக்கு ஏனோ பயங்கர நண்பர். Cambio de jugadores en el Barcelona. Barcelona on the spot for parity. ஐயோ சாரி தல. Messi. இல்ல இல்ல சாரி ப்ரோ நான் கவனிக்கல ப்ரோ. டக்குன்ட்டு
Not much more than a சாரி ப்ரோ ரவி formality. ப்ரோ Well, I'm not sure what body language the keeper லெஃப்ட் was ஆனா trying to பரவாயில்ல read, இப்ப எல்லாம் but it நீங்களே didn't சொல்லிடுறீங்க work. சரி யாரும் சொல்ல மாட்டீங்கன்ட்டு தான் நான் போட்டு அடிக்க And ஆரம்பிச்சேன் very quickly, the நண்பர்களே மன்னிச்சிடுங்க substitution நண்பர்களே made his mark. அடுத்த That's பெனால்டி just as the manager would have அடுத்த seen it, an impact sub. அது எப்போதுமே உங்களை கேட்பேன் ஆனா That has certainly made things interesting. Yeah, it's இன்னைக்கு a தான் நான் very good கேட்காம போட்டேன் contest with two very good sides and with such great individual talent on show, it could go either way. Maradona might just make this. Ribery. Barcelona have rung the changes already. அதை They could, of நண்பர்களே course, make further alterations at half-time. That's really well manoeuvred. That has not gone well. வேண்டைக்கா ஒரு வேண்டைக்கு பில்டப் கொடுக்கும் That's a nicely weighted pass. நம்ம மனிதர் இருக்கும் வேண்டைக்கு அபாட்டி பாருங்க ப்ரோ மொரட்டு சீரியஸா சொல்றேன் ப்ரோ ஃப்ரீ கார்டில் கொடுத்த ஒரு மொரட்டு கோல் போயிட்டுனா எனக்கு அபாட்டி தான் They really needed it. டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பராகவும் ஆடுறான் நல்லா அட்டாக் கோல் கீப்பராகவும் நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி Clears it away. பார்த்து Messi. Ribery. Out to the left it goes. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Cruyff going full steam ahead down the left flank. Modric. We are into overtime. Bit of a communication breakdown there, it seems. That has been knocked clear. Conte. Eder Militao gets a... And we hit ரீச் டிவிஷன் half-time. 1 ஃப்ரீ டு ப்ளே வித் டிவிஷன் Barcelona head back Reach in ஆகல at இன்னும் the நான் break போகலையே after a பாயிண்ட் first இருக்குதே half that has been from a scoreline point போக of view. வேண்டியது ரவி ப்ரோ And சீரியஸா either ஒரு one, தேவடியா பையன் both வந்து sides have 300 contributed in equal 300 ரேங்க்ல measure, இருந்தாங்க neither looking overly under pressure from the other. And ப்ரோ இன்னைக்கு தான் ஜாஸ்தியா glass half வாங்கினேன் full, half empty. It's 1-1. ப்ரோ ரொம்ப ப்ரோ வராம அப்படி வராங்க Come ப்ரோ for the break with nothing to separate சும்மா இல்லை them. ப்ரோ The score இத்தனைக்கு நான் வந்து 1-1. இல்லைனா எதுவுமே பண்றதில்ல அப்படியே 4 பாஸ் ஓடி முடிஞ்சு No reported change to either side during the break. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pass is just off target, but it is clear to see that he is not at all happy with that. அதான் நீங்க Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's a sweet ball, that. Now it's Iniesta. Played in. And that has earned a reprieve for the time being. Important interception. Darwin. This is good pressing. yeah, They're not yeah. short on bodies. Oh, played through for the wide man. Very nicely done. ஏய் நம்மளுக்கு And he lines up across. Bastoni gets it clear and reclaimed Minimum, bro, it in brain, a bro. trice. He's played it back. Modern football for you and all that pressing. Cruyff. And that's a throw-in. ப்ரோ மேட்ச் ரீச் டிவிஷன் 1 ஃப்ரீ டு ப்ளே வித் டிவிஷன் ப்ரோ நல்லா இப்பதான் ப்ரோ நமக்கு நல்லா And இருக்கு here's Cruyff. Maradona. Bruno Fernandes. La asistencia a este partido asciende So a we've reached the hour mark. 95.559 He's espectadores. going to be disappointed with that. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Messi. And Messi! And he's cleared it out of harm's way. Cruyff. Maradona. Modric. Here's Maradona. Ruben Diaz is there and he can get that clear. Corner number 3 coming up. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Cruyff goes pelting down that left-hand side. Cruyff. Here's the ball in. Abiati has that under control. சரி வாங்க ஒரு மேட்ச் போடலாம் நீங்க எங்க தூங்கலையானோ இவரு இனிமேல் தான் லைஃப் போவாரு இருங்க ப்ரோ ஒரு மேட்ச் முடிச்சுட்டு Yamal has set up one goal so far.
No, that's been intercepted. Iniesta. He's looking to set free a runner. Ribery. And Koundé. Almost 75 minutes on the clock now. Ruben Dias. And it's Van Dijk. Passing nice and neat. டென்ஷன் உண்டா Ball played for Conte. Koundé. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி பண்ணாரா அதை Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. என்னது இது கிடையாதா Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Bruno Fernandes. Ribery. And that's been won straight back. ஜெயிக்கணும் Now it's Darwin. Passes coming off in quick succession here. Messi. Cleared without hesitation. They'll want to make the most of this turnover. He came in hard, very hard. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Tries to think it through. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Fiddles it through. Cruyff has it in a wide position. That'll be a throw-in. ஷோ டைம் ஜிகே மிஷன் முடிஞ்சிட்டு மரம் ஓகே ப்ரோ ஷோ டைம் நம்ம யாரும் வாங்கலாம் டியாகோ கோஸ்டா வேறு எல்லாம் இவன் வாங்கினா பிக் ஃபுட் நல்லா இருக்கலாம் ஃபுட் நல்லா இருக்கலாம் டியாகோ கோஸ்டா ஒரு 190 சென்டிமீட்டர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டேன் அவனை தான் வாங்கலான்னு இருந்தீங்க. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15, Iniesta. El dorsal 10, el dorsal 19, Modric. El dorsal 9, Messi. Serán sustituidos por el He's dorsal made sure that's not 25, getting through. el dorsal 4, Nakata. el dorsal 8, Driving on el and dorsal making good progress. 45. Cambio de jugadores. Habrá He has un found a minuto way de through. descuento. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. கோஸ்டா தாங்கோ Good steal. He just read it. That's that. The end. A good watch. A really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. வாங்க வாங்க பிரெயின் ப்ரோ வாங்க ஒரு மேட்சை போடுவோம் வாங்க மேட்சை போட்டு என்ன நினைச்சேன் என்னது மார்த்தேன் இன்வைட்டா சாரி அக்செப்ட் பண்ணுங்க வாங்க 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 இங்க வாங்க புரியல கேமர் ப்ரோ என்னது கைஸ் பார்க்குறவங்களா வெயிட் பண்ண ப்ரோ பண்ணிட்டேன் ப்ரோ
195 சென்டிமீட்டர் சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே, அவனை பார்க்குறேன். இது மிட்ஃபீல்டு தானே அவன்? ஒரே பிரைட்டான பிளேயர் தான். காலத்தில் நெதர்லாண்டு அடிக்காதா ப்ரோ? நெதர்லாண்டு எல்லா கோப்பையும் வச்சுருந்தாங்க. நெதர்லாண்டு இருக்கிறதே ஒரு மொரட்டு ஸ்பாட். நெதர்லாண்டு ஸ்பாட் சீரியஸா. ஆர்டிஎஃப் டியூஸ்டே என்ன வருது? டியூஸ்டே வந்து நம்ம என்ன அப்டேட் பண்ணுவோம் நம்ம சேனலில்? ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ சேனலில் அப்டேட் பண்ணுவார். யாரு இந்த 191? ஓ அவனா? ஓகே 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 ஓகே. பகுறேன். நம்ம வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் வந்து என்றைக்குமே மாறாமலே இருக்கும். நம்ம ப்ரெடிக்ஷன்னா மொட்டை ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நறுக்குன்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன். தலை ரெடி கொடுங்க தலை. இன்னும் தேர்ஸ்டே வரலையே. காமெடி தான். அந்த காமெடிக்கு தான் கேமர் ப்ரோவை நான் சேனல் இன்னும் மாடரேட்டராக வச்சுருக்கேன். காமன் நாடு சூப்பராக ஒன்று இருக்கு. இட்டாலி விசஸ் நார்வே மேட்ச்சில் லைவு. நார்வே மேட்ச் ஓன் ஹாலாண்டு 2026 வேர்ல்டு கப் ஆடுவான். இட்டாலி விசஸ் நார்வே மேட்ச்சில் நார்வே ஓன் பண்ணால் 2020. ஓகே ஓகே ஓகே. இட்டாலியில் ஸ்குவாடு இன்னும் பெருசாக எவனும் இல்லையே ப்ரோ, பழைய மாதிரிலாம் கிடையாது. தலை ரெடி கொடுங்க தலை. நீங்கள் கதறிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒருத்தர். நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஃபார்மேஷன்னா ஜாலியாக விளாட்டாங்க. ஆர்டிஎஃப் தேர்ஸ்டே வரல. நான் என்ன ப்ரோ நீங்கள்? Welcome to those who fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Things have got underway here pretty promptly. Vanderson has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Vanderson. Abiati deals with it effortlessly. Odo. Maradona. It's a decent chance to counter-attack. And the pass is intercepted. Modric. And it's Maradona. Oh, now here's bro, an foul, interesting no matchup. foul bro. பால் கத்தாரில் இருக்காங்களா? கத்தார் நியூஸ் பண்ணுறாரு நினைக்கிறேன். Modric. Oh, that's a key interception. Pretty cagey early on from both sides. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. ஏய் பக்கத்துல நிக்கிறாப்ல. No, that's been intercepted. ப்ரோ கடுப்பா தான் இருக்கும். Vanderson. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserved. லவட்டிக்கே பால் அங்க பக்கத்துல இருக்கு, அவனுக்கு போடாம. Back into the middle. அவ்வளவுதான்டா, சூப்பரா. அடிங்க ப்ரோ, அடிங்க ப்ரோ. அடிங்க ப்ரோ. Well cut out. No margin for error there at all. அதான். அடி ப்ரோ.
Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. நீங்க என்ன பேட்மேனா இருக்கீங்க? யாருமே தூங்க மாட்டீங்க. Barcelona looking to pass their way through. Bruno Fernandes goes steaming forward. எங்கடா ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. Vanderson. And it's played forward. He's had it taken off him. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. ஜிடான் பேக்லாம் வந்தா கண்டிப்பா குத்துவீங்களா எல்லாரும்? ஏன் ப்ரோ ஜிடான் பேக் வந்தா குத்துவீங்களா? ஜிடான் இ ஃபுட்பால்ல வந்து அந்த அளவுக்கு யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Bruno Fernandes. Oh, perfectly measured that. That's Maradona. Can he finish? Goal! Barcelona! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Barcelona have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done ஆமா, here. இன்னைக்கு தான் While ஞாயிற்றுக்கிழமை there's never மாதிரியே a இருக்கு. good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. வாரம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் லைவ் போட்டு Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Mbappe. Saliba spots it and intercepts. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. கிராஸ் நறுக்குன்னு ஒரு கிராஸை போடுங்க. Cross deflected over the goal line for a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. That's an excellent interception. Barcelona are looking to go forward now. Pinches it off him. Challenged just a bit on the firm side. They need to play this quicker in transitions like this. That's been cut இந்த out. இடத்துல வந்து மரணா போட மாட்டான். ஒன் டிஃபன் ப்ரோ நம்பால விளாட்றா எதுக்கு ப்ரோ பாவம் ப்ரோ சார் ஜாலி விளாண்டு Thuram chasing after it. And that has put paid to that. இங்க போயிட்டு ஒன் டிஃபன் Barcelona வரலாம். do have a chance to counter here. Modric looking to run onto it. ஏன் விளாடுவோம் வாங்க. And that was asking just too much of him. ஓ தான ஜெயிச்சானா. நம்ம எனிமிக்கு மட்டும் தான். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்குலாம் The என்னைக்குமே most accurate pass. நீ இல்லாம நம்மளா சொல்லுங்க. அந்த பாஸை போடுங்க கரெக்டா. Modric. It's a really well measured ball. Can he latch onto this? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Habrá un minuto de descuento. Vanderson. Good spot, he's seen the run. And he's had it nicked away. And that'll be the final action of the first half. Well, a very decent watch up to now, but just the one மேட்ச் goal அது so சூப்பரா far. சரி It has ப்ரோ been கேமர் ப்ரோ அடுத்த மேட்ச் சொல்லுங்க ப்ரோ எப்ப எல்லாம் தூங்க போவீங்க கை throughout. என்ன On எல்லாம் the ப்ரோ evidence of what we've இரவு seen, பரவாயில்ல they're இருக்கு நானா working 10 மணிக்கெல்லாம் There was உறக்கத்துக்கு genuine போயிடுவேன் 10 intensity மணிக்கு and purpose behind what they brought to the game. நீ I think மதியானம் they நல்ல won a உறக்கத்தை strong start போட்டுருங்க just after the break, though. பேசாம டெய்லி என்ன 10 மணிக்கு லைவ் போட்டுருவா என்ன Unfortunately, சொல்றீங்க Barcelona come off having scored the only goal of the game so far. It's been tight, it's been exciting, 10-1 and there is certainly plenty for us to chew on during the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. He's got away. இந்த இடத்த எப்படி கரெக்டா நம்ம ட்ரிபிள் பண்ணி கொண்டு போறதுன்னு Szoboszlai. Barcelona finding their passes. Aims beyond the defence. புரியல Gets into some space.
6 And o'clock this is the நைட் referee தூங்குறது gets his இருக்கா flag இல்ல raised எனக்கு for தெரியல offside. ப்ரோ அப்படிலாம் தூங்காதீங்க ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ உடம்பு கொஞ்சம் ஆனா சும்மா தானே இருக்கீங்க சும்மா இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வேலைக்கு போறப்ப மட்டும் நைட் நல்லா தூங்கிடுங்க ஆனா வேலைக்கு நைட் ஷிஃப்ட் மட்டும் போகாது நண்பர்களே என்னைக்குமே Mbappe. And he's quick to snatch it back. வேலைக்கு போவாங்க நைட் ஷிஃப்ட் போங்க ஆனா And காசி they win போவாதீங்க it back again. Saliba. நைட்டு எவ்வளவு தூங்காம இருக்கும் அவ்வளவு உடம்பு போட்டு Now Van de Ven. Barcelona are still that goal to the good. Saliba. ப்ரோ பாஸே Nicely பண்ணிங்க weighted ball. Maradona looking understandably energised after his goal. That's ruffled நாலு a few பாஸ்ல பால் feathers, என்னடா but well dealt with. நீ எல்லாத்துக்கும் லீவ் என்ன புரியல Thuram. La asistencia Your de este impression partido so far, Jim? asciende a Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Just the goalkeeper to beat. Shot a goal! He's done very well என்னடா to get to 10 that. மணிக்கு Bruno லைவ் போடுவியா Fernandes is offering a wry smile there. 10 மணிக்கு காலையில சக்தி நைட் That has been knocked clear. Cleared away. Barcelona have the chance to go the other way. He's going to be disappointed with that. டேய் Saliba கட்டு promptly onto that, and இந்த that is இடத்துல that. இது மாதிரி இதுலயும் தாமரை பண்றான் லைவ் மேட்ச்லயும் அதுதான் பஞ்சாயத்து ஆகும் Interesting ball. புரியுது அந்த இடத்துல Oh, வந்து he's got support out அவசரப்படாம wide. That's அவசரப்படாம good விளையாடணும் play. Van இந்த der இடத்துல Sar நான் அவசரப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் fired தொறாம deep towards the back post. Great ball if he can get there. Now it's Mbappe. And he's intervened well there. bro எனக்கு தெரியல நீ சும்மா He's லைவ் through here. Speculative strike. காலவலி And he's பால really வந்தீங்களா put himself on the line. பறந்து எடுப்பாங்க யாரா அது தடுத்தது யாரா Barcelona நீங்க have their second corner now. நைட் டைம் ஆமா நல்லா போட்டுருங்க கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ இன்னும் பேச 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ நான் ஆரம்பிச்சிருவோம் மதியான டைமே நல்லா தான் ப்ரோ நைட் டைம் எவனும் இருக்கும் நிம்மதியாக சாப்பிட்டு விளாண்டு A real chance! And now a sudden chance to counter. எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படியே வரிசையாக சொல்லுங்க நான் பிரியாணி எங்கள் வீட்டில் தலை எங்க ரஷீத் ப்ரோ இருக்கீங்களா ப்ரோ ஹாப்பி Well, it's a nice idea, பக்ரீத்தா but the பக்ரீத் execution was பக்ரீத் lacking. எங்க தலை பிரியாணியும் காணோம் ஒன்னையும் காணோம் Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. எங்க தலை Maradona. It's the sort of ரவி situation ப்ரோ that ஹாப்பி they want to capitalize on அவர் now. நம்ம அவருக்கு And that is a little undercooked. Tries to dink it through. Szoboszlai. ரம்ஜான் ப்ரோ ரம்ஜான் Bastoni calmly ரம்ஜான்ல anticipates. சாரி பக்ரீத் Eder Militao. Thuram. Oh, good ball, and this looks promising. Turns and goes back. It's Cristiano ஓய் Ronaldo. அவருக்கு சூப்பர் ப்ரோ நல்ல அடிக்கும் Oh, that could cost them. Well, the lead may be fragile, but So the many keeper was strips in that. focused and strong. Se va a realizar un cambio. மொபைல் யூசர்ஸ் நாட் ஃபார் நை Corner number 3 coming up. அவர் பேசுறாருன்னு இவர் நைட்டு யாரு ப்ரோ என்ன தலை
Chooses to go back. இந்தானா பக்ரீத்தோ. Has a shot. ஆனா எங்க And பிரியாணி that could have brought heavy them user level. server That had a PC lot resting on it, you know, Peter, and he's visibly cross with himself. Into the last 5 minutes. Barcelona need to give it everything they have, kitchen sink included. Maradona. Can he put it away? Barcelona moments now away from seeing this one out. Looking for options for movement. And he's there to get it away. Maradona. And the shots! ஐஸ்ரா. Oh, terrific save from the keeper. ஹாப்பி Yeah, he was டால். well placed to deal with that. அப்படியா? அப்ப ஜாலி தான். It's their விசேஷமா second இருப்பாரு. corner of the யார் game. இல்லைனாலும் சந்தோஷம்ப்பா. Habrá 3 ரொம்ப minutos. And நல்லா it's இருக்கு. hoisted clear. Played it early. Well read. And the danger is averted. Chance here to counter. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Koundé has a look and plays it forward. Courtois. And கத்தார். that's it. Relief finally. Now at Qatar last they போக can எங்க enjoy the போனாங்க taste of நமக்கு. victory. Fingernails bitten to the quick, but they... பிரைன் ப்ரோ நைட் மேட்ச். எங்க போனா என்ன ப்ரோ? சொல்லுங்க. ஜாலியா இருந்தீங்களா? சம்பாரிச்சிங்களா? அவ்வளவுதான். நண்பர்களே, எதை வேணா நம்ம வந்து நைஸ் கேம் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ நீங்க? இன்னும் 2 மேட்ச் நீங்களும் வந்துருங்க. கண்டிப்பா வரேன். ஒரு வேலை இருந்தா சொன்னீங்கன்னா நானும் வந்துடுவேன். வந்துடலாம் என்ன? இங்க இருக்கப்பே யாரும் கண்டுக்க மாட்டேன். ஃபாரின்லாம் போயிட்டா அவ்வளவுதான். வாங்க ப்ரோ கேம் ஆடி. ரவி ப்ரோ இருக்காரு, கண்டிப்பா கவலைப்படாதீங்க. வேர்ல்டு வைடு நமக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க ப்ரோ. அதனால வந்து நம்பி போலாம். ரவி ப்ரோ இருக்காரு. என் ஃப்ரெண்டுக்கு நாளைக்கு கல்யாணமா? யாரும் கவலைப்படாதீங்க. எங்க போனாலும் அணுக வேண்டியது ஜோன்ஸ் எஃப்சி. ஆப்பனன் தமிழ் பிளேயரா? ஆமா ப்ரோ. இந்த பையன் நிறைய வாட்டி நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்காப்ல ப்ரோ. கனெக்ட் ஆகாதனால ஏகப்பட்ட வாட்டி கனெக்ட் ஆயிருக்காப்ல. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. சென்னை எஃப்சி நிறைய வாட்டி கனெக்ட் Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. நீ சவுதி தானே தர போற? எதுக்கு தர? சம்பந்தமே இல்லாம கத்தார் போற. And the goalkeeper's got a good palm to that. Has a shot. That's கத்தார் what you call inspired goalkeeping. அதெல்லாம் சவுதி, துபாய் எல்லாமே ப்ரோ. Brazil with the corner. There first. Keeper's dealt with that. Mateus. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Mbappe. Eder Militao. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick for getting that one wrong. Looking for options for movement. Messi carries the ball down the right. De Roberto. Expertly cut out, really nicely done.
If you could use just one word, Jim, Oh, to describe super ball, Roberto, Racha. what would that be? Intelligent. He can play in about 4 or 5 positions, Peter, and excel in all of them. Trying to just. Yeah, he's so effective when it comes to breaking up the play. Then he's got all that creativity he needs to trigger quick counters. So that's where I'd like to see him positioned. ஓ அண்ணன் அப்புறம் என்ன தலை அப்புறம் என்ன தலை எங்கனாவது போய் வாழ்க்கையில செட்டில் ஆயிருங்க தலை என்ன சொல்றேன் கத்தார் போனேன் Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. நம்மளையும் And கூப்பிட்டுவாங்க it's Iniesta. ரவி ப்ரோட்ட கேட்டேன் ரவி who's ப்ரோ நானும் sporting a வந்துட்டேன் ப்ரோ guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Van Nistelrooy. நல்ல வேலை Barcelona still without a single shot ஜாலியா on போயிடும் target. நல்ல ஓரளவு Now Otto. ஆஃபீஸ்க்குள்ள ஒர்க் இருந்தாலே நமக்கு வேலை பிடிக்கும். Messi. ரொம்ப கசகசம் That's good இல்லாம play. Messi. He's going for goal. ஓய் Oh, the ball's run loose here. நம்பலா நான் எனக்கு வந்து ஜெர்மனி ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி எந்த டீம் சொன்னேன்னு தெரியல Corner ஆனால் number 2 ஜெர்மனி தான் then. Up he goes. He will be livid with himself. நானும் போகணும் And that is as far as they're going to go. That has been cut short. De Roberto. He's had a hit! Bruno Fernandes. Caceres kept aware, and it is reclaimed easily. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. He could be in here. Oh, Quite squeezed that one through. Messi looks to get on the end of this. That is good alertness. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, well played, well sorted out. Bruno Fernandes. ஏய் ஃபர்ஸ்ட் டச் குண்டே மாதிரி வைக்கிறது ஐயோ Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Modric. Maradona is wide and looking to get onto this. Oh, that's neat. Oh, that's a fine interception. ஜெர்மனி வந்து மறக்கு பாடா இருக்கும் ஏன்னா இப்பதான் ப்ரோ And it's Modric. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambitious and adventurous too. It's Modric! Keeper's not concerned by that. ஜெர்மனி சீரியஸா எல்லா வகையிலுமே மொட்டை பாய்ஸா இருப்பாங்க ஆனா இப்பலாம் ஸ்பெயின் தான் ப்ரோ ஸ்பெயின் தான் வித்த கட்டிருக்காங்க கரண்ட்லி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் தான் தமிழ்லாம் ஆள் அந்த அளவுக்கு ஆள் Caceres is offering some sort of an apology there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. நீ ஆல்சோ கேம் சாரி ஆமாம் ப்ரோ பிரேசில் அந்த பிரேசில் கார்டு வந்து மொட்டை கார்டு Nicely spread. Otto. Half-time getting close now. Van Nistelrooy. Back in possession and ready to go again. Maradona. And it's Maradona. Oh, he's burst through. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Nice interception. His positioning was spot on. Costa Curta.
that is going to be the final action of the first half. Well, there it is, half time. எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டு மூணு பிளேயர் நாள பிடிக்கும் bro. And the efforts of both sides have been Bruce, good, but neither have been able to bro. penetrate. And so we reach the break. No, The ரெண்டு மூணு game பிளேயர் remains ஹவர்ஸ் எல்லாம் ஒரு கால் Barcelona head to the dressing room, not yet having broken through. Tight, cagey game. அப்புறம் வேற யாரு The team any further forward than they were வேற when they started out. நிறைய பேர் இருக்காங்க. And we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. இப்ப ஸ்பாட் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. Nicely intercepted. Modric. Now it's Maradona. Brazil have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Maradona. Otto promptly onto that, and that is that. Costa Curta gets across to intercept that. Deftly away. முள்ள ரோசில கரெக்ட் ப்ரோ மறந்தே போச்சு பாரு. முள்ள ரோஸ் மற்ற பிளேயர்லாம் இத்த காட்ற பிளேயர்லாம் கண்டிப்பா Modric. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. நம்பாளுங்க Bruno Fernandes. Iniesta. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending it, because they've got to be ready to hit them hard in the counter attack, and that seems to be the plan. Good steal, he just read it. பாஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா Pinches it off him. Messi. Koundé did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he was quick to react. அப்படியா ப்ரோ கண்டிப்பா He's been picked out. Iniesta. Mbappe. Can he spark a counter here? Oh, that was vital. And still, we await the first breakthrough. Oh, he's going to be disappointed with that. Maradona chasing after it. And here's Mbappe. Oh, that's a nice ball. And he thumps it clear. And that's a throw-in. And it's Modric. Mbappe! That's an excellent interception. And he's there to belt it away. Well, that pass isn't the best. Mateus. And that is out of play. Substituição no time do Brasil. Camisa 4. Sai para a entrada do jogador. Well played, that has snuffed out the danger. Barcelona are of course in a position to go to the bench should the need தப்பு பண்ணிட்டேனே That's been intercepted. Iniesta. That's been cut out, well played. Oh, that's an inviting ball. Can he get onto this? He is through here. Gerrard can get it clear. Great ball, and he's in here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now, who's going to be first to this? Otto. Maradona. Look at the space. He's got the shot. Oh, bro, serious.
Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Otto. வேணாம் Good டிஃபென்ஸ் work on the வரலாம். right flank here. Now it's Messi. Bastoni deals with that. ஏய் comfortably. லூட்டு புண்டா. And he's managed to get rid. Moved on forwards. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late ஏய் steal ஏன்டா? here. Otto makes the interception. ப்ரோ தூக்கி Iniesta. Iniesta is herring after that one. Pedri. Good purposeful running this. Oh, it's come loose. He's in space and looking for options. And that has earned a reprieve for the time being. And that is it. The referee has seen enough. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to... டீமுக்கு போயிட்டு எங்க இது பேர் மாத்த போயிட்டியா இருங்க. ஆமா ப்ரோ ப்ரோ செம மேட்ச் ப்ரோ. போயிட்டி ஆமா ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ வெறும் 60 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஜெயிச்சிருந்தா பயந்துருக்கலாம் ப்ரோ. கருமத்தை ப்ரோ நான் ஆரம்பமே போயிருக்க வேண்டியது ப்ரோ. தேவையில்லாம இங்க பாரு 2 மேட்ச் பாயாசத்தை போட்டு விட்டாங்க நமக்கு. இங்க பாருங்க ஒரு மேட்ச் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாயாசத்தை போட்டு விட்டானுங்க ப்ரோ. இல்லைன்னா போய் அப்போ அவன் குளிக்கலாம் தூக்கிட்டு வந்துட்டான் ப்ரோ. முரட்டையா ஃப்ரீ டு பிளே அவன் நல்லா வச்சிருந்தான் ஸ்குவாடு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. நானும் தடுத்து நிப்பாட்டுறேன். முக்குன்னு முக்கி என் தம்பி நான் முரட்டாளா இருப்பான் போல இருக்கேன். முடிக்க மாட்டான் போல விளாண்டு. ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு நானும் பாக்குறேன். இவங்களும் விட மாட்டானுங்க. அவரா முத்துராம் ப்ரோ அவரை மட்டும் சாவடிச்சு என்ன முத்துராம் ப்ரோ கரெக்டா இல்லையா? ஒன்னுறீங்க போலயே ப்ரோ. யாராச்சும் நீங்க பாத்தீங்களா? நீங்க நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன். அதுக்கு வந்து மைனஸ் போட்டிருந்தேன்ல, அது என்னன்னு கேட்டீங்களா? ஒருத்தர் கூட கேட்கல நண்பர்களே. அப்ப நீங்க போஸ்டே பார்க்கணும்னு முத்துராம் போட்டு என்ன கேட்டே கொன்னுறாரு பாதி ஈவெண்ட்டை பத்தி. ப்ரோ இது என்ன அப்படின்னு ஆர்டிஎஃப் ப்ரோ தெளிச்சிடுறாரு. எனக்கு அது சம்மந்தமே இல்லாத எவரோ கரெக்டா
ஆமா. அது என்னன்னு சொல்லுங்க? Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Things have got underway here pretty promptly. Maradona. He's got the shot away! There it is! Well, once more, ஆமா it's bro. him, and we can't be surprised ஆமா, because ஏறா his ஏறாங்க. instinct for doing this is incredible. அல் ஹிலால் சைன் The பண்றாங்க. keeper deserves அப்படியா? some sympathy there. He may not have தெரியாதே. seen that until too late. So the game's first significant Super, super, moment, super. and it's come earlier than perhaps we ஏய் anticipated. தம்பி. And that's been won straight back. That's a throw. நம்ம சம்பளத்துல இருந்து 5000 நீ காலி ப்ரோ. Drogba looks to get on the end of this. He's played him through. Well timed, excellent interception. Modric. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Thuram clears it away. ஏய் Has பால் a look என்னடா? and plays it forward. Yamal. Messi. Looking for the run. Bastoni calmly anticipates. Oh, what a ball! Nicely weighted ball. That's good vision. That's been cut out. Well played. Serginho. Neymar. யார் ப்ரோ போட்டுருக்கா? And here's யோசிக்கிறேன் Drogba. வாரான்ட்டு. Now it's Maradona. He's under a lot of எப்படியா? pressure there. காலு புண்டவங்க. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ரொம்ப ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ரவி ப்ரோ. That's great positioning. So good from him. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ரொம்ப ஏன்னா அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டே இருக்கானுங்க அவனுங்க. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, no joy this time. Chouameni. நான் பண்றேன் ரவி. Serginho is wide and looking to get onto this. And now they can clear their lines. ட்ரை டு ரிப்பேர் ஓல்ட் கன்செப்ட். கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் அது ட்ரிகர் மட்டும் தான் ப்ரோ. அது மத்தபடி நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ரொம்ப ட்ரிகர் ஆகி தொலை. Serginho. அதனால தான் Here's Neymar. The பார்த்துட்டு pass போ. is intercepted. Odo. They need to play this quicker in transitions like this. To Bruno Fernandes. Ah. Petit wins the duel this time. Modric. That's really well manoeuvred. Serginho. Chouameni. Couldn't quite squeeze that one through. Almost half an hour in now. Porto upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as Hey, they can get it, yo. and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And it's Modric. Now it's Bruno Fernandes. எங்க இவ்வளவு பேர் வந்துறாங்க? Oh, that's such a good run. More of that, please. Last-ditch defending, but that'll do. Modric. And here's the chance to counter. Iniesta. நல்ல நல்ல Adams சான்ஸ் தான் மிஸ் defending his பண்றாங்க. corner stubbornly. Stood up very well to his man.
Neymar. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Tries to dink it through. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bit of a communication breakdown there, it seems. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. பொறுமையாக விளையாட வேண்டும். ஓடிக்கிட்டே இருங்க, ஓட்ட போகிற மாதிரி. போடுறா டேய். Oh, that's a fine interception. And there is the half-time whistle. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and நல்லா விளையாடலாம். அவசரப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப. கைஸ் பார்க்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு to review the first half. Barcelona clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Barcelona head into the dressing room pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Decent hit! No mistake! Porto are level! Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. Porto grabbed the equaliser and we're all square. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Chance here to counter. Neither of these two want to come off second best. Cafu cuts out the pass. Drogba chasing after it. Koundé cuts it out. Bruno Fernandes. He could be in here. He's had a hit! And it's a goal! நியூ கண்ட்ரோலர் கலரா இல்ல இல்ல I was impressed with இதுதான் இருந்துச்சு, வேற இல்லையா. நான் இன்னைக்கு வேற எனக்கு ரொம்ப ட்ரிகர் ஆயிட்டு நான் ட்ரிகர் ஆயிருக்கேன் அப்புறம் கேம்ல, அதனால தான். Barcelona take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, he's found support out wide. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Modric. And புரியல. here's Neymar. Oh, this looks sharp. Messi. Great chance! They want to be quick to recover this. And he's really put himself on the line here. Porto with the corner, there first. And that has been cleared. Good read, needed to be. ஏய் தாண்டா பிடிக்காது. A little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Try to buy controller thumb grip. There's great running on show here, but ultimately there was no way through. நல்லா இருக்குமா இது வாங்கனா? இதுவே நல்லா தான் ப்ரோ. ஆளுங்க தான் அங்க இங்க ஓடாம இருந்தாங்க. Cambio de jugadores en el Barcelona. என்ன இவ்வளவு நேரம் So, time for changes on both sides, actually. யாருமே தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க.
serán sustituidos. ரவி ப்ரோ நாளைக்கு கண்டிப்பா வேலை இருக்காது. He's coming under serious pressure here. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Looking for the runner. Serginho. Maradona. Pedri. Otto. Simen! Oh, the ball's run loose here. Messi. Yamal. Yamal going face to face with his great rival. Well seen. Saw that coming. இப்படின்றா That was நம்ம well played. ப்ரோ Well டூயல் stopped. சென்சார் கண்ட்ரோல் வாங்கலையா ப்ரோ? அதெல்லாம் அது அம்புட்டு காசு. Passing is crisp and sharp. Now it's Maradona. And they're not going to make any further progress now. Serginho. Oh, that's neat. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. சீரியஸாடா டேய் ப்ரோ. Now that is commitment. நடா to the விளாண்டுக்கிட்டு இருக்க cause. கடைசி நேரத்தில் போயிட்டு இப்படி குழப்பிக்கிட்டு. அது 18,000 வரும் ப்ரோ. நைட் லைவ் போட்டுறான் போல இருக்கு. எல்லா நண்பர்களும் நைட்டே வீடியோ போட்டாலும் பார்ப்பீங்க போல இருக்கு எல்லாம். Jugadores en el Barcelona. Corner number 2 then. Será ஒரு மேட்ச் நண்பர்களே, ஒரு மேட்ச். இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவோம். hacer un cambio de jugadores. ஜெயிச்சிட்டோம்னா They've played it short. Mbappe. Expertly cut out, really nicely done. Barcelona are looking to go forward now. Barcelona are making a change. After this, just one opportunity to do so. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. சூப்பரா சூப்பரா Iniesta gets and the shot. அவ்வளோதான்டா டேய். They've done it. நான் வேலை முடிஞ்சுச்சா? And surely that does it. அவ்வளோதான். Decisive strike. பை. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And he welcomes it in. ஓடு. Now it's Osimhen. Osimhen! அவ்வளோதான் And more நண்பர்களே, and more. ஜெயிச்சாச்சு நண்பர்களே. பார்த்தா ஆமாம் And the lead is 3. It is Holy surely done. moly. You just know there is no stopping that. That is just the top drawer finish. He was always in control and couldn't have placed it any better. It's starting to look like a done deal now. To be expected. Oh, he's been real chance. Xavi Alonso. Now Neymar. Oh, he's going to be disappointed with that. 4 added minutes on the board. And it's Nakata. Osimhen! ஓடு. And somehow he kept it out. A moment to try and place the cherry on the cake. Xavi Alonso. And there goes the final whistle. Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what ப்ரோ tends to வச்சிருக்கான் ப்ரோ happen when they மொரட்டாலா do their குமாலா thing. மேம். Iniesta picking up the man of the match award. And ப்ரோ என்ன இன்னும் ஒரு மேட்ச் நண்பர், ஒரு மேட்ச்
டிவிஷன் 1 கைஸ். இந்த ஒரு மேட்ச் தான் கைஸ் நம்ம தலையெழுத்தையே மாத்த போகுது. இந்த ஒரு மேட்சும் ஸ்கிரிப்ட போட்டாங்கன்னா முடிச்சு நண்பர்களே. ஐயோ, திரும்பி 600 கொடுத்து விட்றானுங்களே, நீங்க போக விட மாட்டானுங்க போல இருக்கே. டிவிஷன் 1 600 இருக்கலாம். தீன் வித்த கட்டிடும்டா. ஆரம்பிச்சா 2 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the mood is ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. Well, it's Batistuta. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, this guy, Florian Wirtz, is the latest in a line of many impressive German playmakers. He's already broken the record for the youngest goal scorer in the German top flight, and that's hugely impressive. And just watch out for him in terms of his movement. He gets into that right half space, and he loves to occupy that zone and then just look to play from there. And he could well be a standout star. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Looks to go up and over, brilliantly cut out. Wirtz going face to face with his great rival. And here's Messi. It has been a rather gentle affair so far. And it's Modric. Maradona. McAllister. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Taken back almost at once. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Kunde promptly onto that, and that is that. Messi. Now it's Batistuta. Bruno Fernandes. And it's Iniesta. Great defending, strong and determined. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Maradona looking to run onto it. Mbappe! Mbappe! It's run loose, who's going to get there? Kawasaki Frontale looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Okazaki. Batistuta. Oh, well played, well played. Odo.
Rodri. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta. Now there's the hit! Well, now it's a race for the ball. Messi. Wirtz. And it's Messi. To Batistuta. Oh, red. Nice interception. Iniesta. Oh, nicely intercepted. Beckenbauer. Bruno Fernandes. Iniesta providing an outlet on that flank. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's gone backward here. And now they can spring out of defence. Oh, that is a nice touch. Okazaki. No, it's Okazaki. Oh, what a pass! Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Modric. Iniesta. Maradona. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Mbappe! A real chance and a real let-off. I think he deserves credit for getting something away, given that he had to contend with a double dose of closing down. Bout of passing here, really easy on the eye. And it's Messi. And here's Batistuta. Modric. And that is a little undercooked. And here's Okazaki. And we've reached half-time. Well, perhaps not full of thrills and spills, but a game which has been of a very high level, certainly defensively, as both teams walk off unscathed. A tight affair, 0-0 at the break. And we are up to the break. Barcelona really did turn up the tempo at the end of the half, and while they'll be disappointed not to have broken through, obviously, the chances will come, provided they can keep producing good spells. It's been a half with significantly more positives than negatives, I feel. After 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. And we are already promptly back underway. 0-0, and we're at the halfway point. Cleared without complication. Bit of a communication breakdown there, it seems. Wirtz. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And there's green grass ahead of him. Wirtz. Now it's Okazaki. He's had it taken off him. Ball is over the line. Hey, yeah. Modric. Rodri. Messi. Iniesta. Well, he's going to be disappointed with that. Well, they continue each to cancel the other out. Kawasaki Frontale appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Okazaki. Wirtz. Wirtz will not want to lose out here, not against this opponent. And the shot's on here. And Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Beckenbauer plays it short. Now it's and the finish!
Loose ball now, and there's and one more try! It's in! First blood drawn! Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. Kawasaki Frontale have broken through. It's 1-0. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Mbappe is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Oh, no, that was never going to make it. And it's Messi. So, Jim, what are you thinking? Barcelona are very much in the game and matching the opposition for chances. That is good alertness. Yeah, bro. Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Substitution on the field. Number 16, Rodri. Coming on the field is number 41, Price. போடுறேன் ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து கொளுத்தி விட்றான். Time then for the first substitution of the game. ஒரு வாட்டி போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் இது பண்ண மாட்டாங்க. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. And here's Batistuta. Kawasaki Frontal surely have to be commended for their drive and Yeah. desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. பின்னாடி ஏன்டா போற? Nice, but Batistuta! It's there! இவன் தேவையா அப்ப எப்போ This முன்னாடி தான் is getting better and better. After 79 There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. No other out. Decent hit! And more and more and more! And the lead is extended still further. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And now he has two. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. Can he finish? And again. பாருங்க bro. Quick to recover this. இந்த இடத்துல தான் bro எனக்கு Kicked it ஸ்டார்ட் out just. முன்னாடி. Corner number 3 coming up. And now a sudden chance to counter. Just 5 minutes left. Beckenbauer. அதான் கொண்டே No unnecessary risks, and the game is petering out here. வீம்பு பண்ணு. Hoisted in. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Musiala. It's a ஏமாத்திட்டு. sharp little ball here. There will be Kunde 5 minutes is of the stoppage guilty time. party there. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. And how good was that? About as smooth as it gets. Surely now they are well and truly out of sight. A true beauty of a goal, so brilliantly executed.
Look, there's an awful lot that can go wrong from that range. How good was that? Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And he's picked out the run. Now it's Maradona. It's Maradona! Now, oh, what has happened here? Osimhen is flagged offside. ஒண்ணுமே பண்ண முடியவே இல்லை இப்போ எல்லா சைட்லேயும் அங்கே இது வீடியோ வச்சு அடிக்கிறாங்க So that's it. It is all. விடவே மாட்டாங்க Barcelona cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling. நான் போட்டு வளைச்சு வளைச்சு அடிக்கிறேன் bro. விடவே மாட்டாங்க இப்படி அடிச்சாலும் பிளாக் பண்றாங்க அவர் லாஸ்ட் மேட்சை ஓடுவோம் வாங்க என்ன ப்ரோ டைம் என்னங்க சே தூக்கி சொருவிடுறானுங்க ப்ரோ அவனையாச்சும் ஒருத்தனை வரட்டு கையை நானும் போட்டு அவனை அட்டி 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 அட்டின்னு அடிக்கிறேன் அதனால வந்து எப்படியாச்சும் போட்டலான்ட்டு பார்க்குறேன் So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. And as you can see, we've already started here. And the pass is intercepted. Nicely intercepted. Iniesta. Yeah, they were looking for a counter-attack. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Ter Stegen clears. Stegen, Oh, he's going to be disappointed with that. Schneider. This is promising. He's in a great position. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? Well, this player, Vlahovic, is more impressive game by game. Cristiano Ronaldo! It's off target and by quite a way. Manchester United certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. நான் கடைசி மேட்ச் அந்த மேட்ச்ல தான் ப்ரோ போட்டே விட்றேன் நான்
பார்க்குறவங்க லைக் பண்ண பாருங்க. And he's heaved it away. Costa Curta. Oh, this looks sharp. Bastoni gets over and intercepts. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still... Oh, here's a chance! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, he had to make that, and he did make it. Is it in? Yes, it's an own goal! I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Cleared without complication. And that's been won straight back. Chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Just eases him off the ball. Always onto this. Bruno Fernandes finds himself offside. Bruno Fernandes. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vlahovic showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That'll be a throw. He's through here. This is the time you need that pace. He's picked his way through. Can he finish? Cafu clears it away. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Perez looking to run onto it. There's the hit! A collective sigh of relief from the defence. Really was just waiting to pounce on any slip-up, and he was gifted a chance. Otto. Just coming up to the 30-minute mark. Oh, well played. And there's green grass ahead of him. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, that's wonderful alertness. Well, he got rid because he was under pressure. That's the throw. Bastoni. Manchester United upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. That's just playing it safe and simple. Modric. Time and again they are repelled. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. எப்படி பால் தூக்கி அடிச்சிட்டே இருக்கு. Mbappe. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility.
Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Otto. 2 added minutes has been Iniesta. indicated. And it's hoisted clear. Cristiano Ronaldo. Looking here to chip it through. Bastoni makes the interception. Oh, well played, well sorted out. And the half-time whistle goes. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. The own goal was symptomatic of their first half performance. They're not at it. Here we go again. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Vlahovic. Modric. And that's another good win of the ball. And that could set him on his way. Well, he got rid because he was under pressure. That pass has been well intercepted. And here's Mbappe. Casemiro. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Bruno Fernandes. Iniesta. Mbappe. Oh, that's a fine interception. And that has been clubbed away. Bruno Fernandes. And here's Mbappe. Modric. Cleared away. And it's lofted through here. Now it's Maradona. Crosses it in. வரலாம் அழகா அடிக்கலாம் Perez. பால் லோ பாஸ் போட்டா பாலை புடிங்கடா புண்டா மாதிரி இங்க It's gonna போயிட்டு go a long way. Schneider does really well to win the ball there. லோ பாஸ் போட்டா பாலை புடிக்கவே மாட்டானுங்க bro. அவனுங்க நாங்க That's லோ how it looks போயிட்டு here. And it's Perez. That's a nicely measured pass. Well, they were never going to allow him to receive that. Such close attention. Hold on. The attendance Works for it this forward. match was Bastoni kept his eye on it, and 70,987. he's there. Cristiano Ronaldo. Can he get onto this? பாருங்க bro, சூப்பரா புடிக்கிறான் பால். ஐயோ ஒண்ணு பாலை புடிக்கிறான். Taken back almost at once. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Otto. Mbappe. Barcelona are definitely going about this the right way. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Mbappe being hounded, manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't ஓடவே attempt to snuff out the threat. to turn அழுத்துறேன் bro, into போட்டு indiscipline. ஓடவே மாட்டான். GoPro புடிச்ச bro. வா அப்புறம் தூக்கு. இந்த கடத்தி மேட்ச்ல கொண்டு வந்து சொருவானுங்க bro. கண்டிப்பா ஒரு ஈம்பு புண்டையின்ட்டு பண்றேன். நானும் எவ்வளோதான் முடிச்சேன் இதுதான் ப்ரோ விருப்பம். சரி இதை மேட்சோட முடிச்சுட்டு போக வேண்டியது. Substitution on the field. Number Barcelona 14, have their second Schneider. corner now. Number 9, Beckham. Coming on the field. Number 13. Not pretty, but it gets the job Tonali. done. Number 16, Rodri. Substitution in progress. இதை பாருங்களேன் Rodri spots it பிடிக்கவே மாட்டான் and பாலை எவ்வளோ நேரம் intercepts. ஆகுது பாருங்க. Oh, played through for the wide man. Vlahovic.
அவ்வளோதான் கோலா போட்டு அழகா இருக்கு. And he can clear it away. Pedri. Half an hour gone in the second half. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. That's just playing it அதான் safe defense and போட்டு simple. போயிட்டாங்க. That is good pressure, just hounded him off it. Costa Curta, looking for the runner. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nice interception, his positioning was spot on. அவன் டென்ஷன் கூட. And through to the goalkeeper. Adams is there and he can get that clear. And claimed it back swiftly. The final 5 minutes. Vlahovic gets flagged offside. நம்மளாம் ஜெயிக்கணும் முடிவு எப்படி முடிச்சு போடுறது? எல்லா மேட்சும் தோத்து தோத்து அடிச்சு அப்படி விட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு மேட்ச் தோத்து அடிச்சு அமுச்சுட்டா சரி ஓகே. எல்லா மேட்சும் இந்த மாதிரியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. கடைசி டைம்ல போய் போட்டு கோலை கொடுத்து கோலை கொடுத்து கோலை கொடுத்து தலைவலியே வந்துச்சு எனக்கு. ஆர்பி அண்ட் எல்பி Substitution on the field. Number 10. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. It's a poor throw that. He's அவர் having சும்மா a hit! அடிச்சுக்கலாம். Played with finesse. No, he's just misjudged that There one. will be 1 minute added Oh, time. what has happened here? And they've got rid. Aimed beyond the defence. And there goes the final whistle. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No short. ஏதோ போட்டான் ப்ரோ கோலை தெவடியா பைய போட்டுட்டு அதே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. அவ்வளோதான் அவன் ஜெயிக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன் ப்ரோ. எத்தனை மேட்ச்சு ப்ரோ நானும் ஜெயிச்சு திரும்பி தோத்து திரும்பி ஜெயிச்சு திரும்பி தோத்து வர்றது சொல்லுங்க. நாளைக்கு விளாட மலாட்டி நானும் 3 பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு 30 பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி திரும்பி வெயிட்டு வெயிட்டு வர மேட்ச் பார்ப்பேன் ப்ரோ.
இங்கேயா இது 3.25 மணி நேரம் ப்ரோ. லைவ் மட்டும் 3.25 மணி நேரம் போடுறீங்க. ஒரு 50 பாயிண்ட்டுக்கு மதியானத்துலேருந்து போட்டு மூச்சு விட்டுருக்கேன். நானும் சரி நாளைக்கு காலை விளாட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மேட்ச் இது பெய்யுதே ப்ரோ. என்ன சொல்கிறீங்க? நம்மளுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது. சரி வைக்கிறதுக்கே ஜாய்ஸ்டிக். என்ன சொல்கிறீங்க? கரெக்டாக இல்லையா? சரி ஜாய்ஸ்டிக் வச்சுட்டு அப்படியே போகலான்ட்டு பார்த்தா வேணாம் ப்ரோ. கார்டை செக் பண்ணாமலே ஓட்டு கொடுப்பாங்க. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. We have already started here. And no, that is pretty much the end of that. Nice interception, well timed. Serginho. Oh, perfectly measured that. Eder Militao gets rid without sophistication. இந்த மேட்ச் விளையாட முடிச்சோம். Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Barcelona have the chance to go the other way. ஒரு மேட்ச் போட்டா பரவாயில்லை. எல்லா மேட்சும் எப்படி போடுறது? It's an inviting looking ball, that. Foot in. That is as far as they're going to go. And he's quick to snatch it back. Alexander-Arnold, Rafinha, cross deflected over the goal line for a corner. Madrid have their second corner now. They've played it short. And now a sudden chance to counter. தான் நீ ராஜா. ஏய் என்ன புண்டையடா மாத்துவ அப்படி சத்தியமா எனக்கு புரியல. நாங்க கேம் புண்டை அப்படின்னா விளாடுவோம். வீட்டாங்க இவ்வளோ பொறுத்து அடிக்கிறேன். ஆனால் பாலுக்கு நான் வளர்க்குறான். நான் I think in Christian Abbiati, you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah. Oh, on the international scene, he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. What a big chance! Oh yeah. And he's found the net. Bro, serious That and looks like a bro. preconceived plan. Win the ball and then unleash. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Great challenge, time to perfection. Modric. Now it's Mbappe, and they can counter here. Now it's Bruno Fernandes. And through to the goalkeeper.
பாலை பிடிக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Hernandez with the foul. Bruno Fernandes. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Bruno Fernandes really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Neatly clipped into space. Oh, that was vital. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Maradona is in a really good position out wide. அழுத்துனா Although made a surge from Ball. fullback, as it turned out unsuccessfully. Decent hit! It's a goal! They have done it! They have their equaliser! Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. And that has added a whole new complexion to the... Can he finish? எங்க That is a little பாலை undercooked. போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். Neither of these two want to come off second best. Maradona. பால் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ சீரியஸா. Serginho. Oh, sweet feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He is through here. Modric cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Iniesta is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And the shot! Goal! The lightness of step, the sharpness of movement. அப்புறம் அவன் the அடிக்க certainty விட of சீரியஸா finish. என்னால அடிக்க விட Yeah, மாட்டான் having the ப்ரோ. thrust to get there is one thing. Ball Having யாருக்கு the இங்க composure இருக்கானுங்க? to score is another. Barcelona take the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. It's Cristiano Ronaldo! எங்கேருந்து அடிச்சாலும் பளிச்சுன்னு பவரா The போடுனா keeper has என்ன ப்ரோ? reacted superbly there. வா ப்ரோ வா ப்ரோ. There's a certain aura about him என்னால today. முடியல ப்ரோ Tremendous. சீரியஸா அவனுங்க வச்சுக்கிட்டு. Corner number ப்ரோ 3 coming நல்லா up. கடைசி 2 மேட்சை மட்டும் தூக்கி குண்டா மாதிரி தூக்கி சொருவி விட்டுறாங்க. Alexander Arnold with the கடுப்பாவும். short one. Barcelona are looking to go forward now. Habrá நம்மளே ஜெய். minutos de descuento. Passing nice and neat. Chance! Otto gets good distance on it. That's a decent clearance. நானே Oh, he had to make that, and he did make it. நம்மள்ட்ட Half-time வர whistle goes. செகண்ட் பார்ட் ஆரம்பிச்சு Barcelona come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Barcelona leading by 1 in a finely poised game. It is intriguing to watch and could easily go either way. And we're already back up and running after half-time. So both teams emerge the same as they were before the break. Madrid looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Mbappe! Yeah,
But this kind of bold running will always get you into areas of possibility. Maradona given the lift of his goal. Serginho. Now this could... He's had a shot! Oh, it's gone in! Again, we are level! What a contest! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. And that was as close to certain as can be. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Quite a thriller this one's become. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on show. It could go either way. என்னடா மாத்திக்கிட்டே இருக்க சுன்னி யாரா டென்ஷனா குறைக்க புண்டா என்னத்த நீ மாத்தி ஊம்பிட்டேன்னு தெரில. நான் 100 கோல் புண்டா போட்ட மாதிரி ஆனா ஒன்னா போய் பாஸ் பண்ணி ஊம்பிக்கிட்டு இருக்க. 100 கோல் போட்டவங்க கூட இவ்வளோ பண்ண மாட்டான். என்னத்த புண்டா பாஸ் பண்ணி நீ என்னத்த Nice interception. His positioning was spot on. And it's Cristiano Ronaldo. ஏ பால் Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Cristiano Ronaldo. Costa Curta is there and he can get that clear. He's chosen to go back. Really got in his face there and it was well played. Bruno Fernandes. That's good pressure, good intensity. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. bro என்னமோ சும்மா இப்ப பாருங்க bro எத்தனை வாட்டி bro தேவடியா பையன் மாத்தி ஐயோ எனக்கு இவன் ஜெயிச்சது கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை bro. ஆனா போயிட்டு மாத்திட்டு வரலாம் பாருங்க. அதுதான் bro இன்னும் ப்ரெஷர் பண்ணலையா ஜெய் எதான் விட்றா ஏதோ பண்றா சும்மா கசன்னு மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் bro. சும்மா மொரட்டாளா இருக்கும். So, time for changes on both sides actually. And he's there to clear it. எப்படிடா ஆளை மட்டும் Now they can தெரியும். spring out of defence. Oh, easy pickings there. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi. Who saw this எப்படி coming? கரெக்ட்டா பால் From the cusp நிப்பாட்றாங்க. of victory to the cusp of desperation. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again. And the shot! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Maradona just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. ஊம்புறான்டா பிடிச்சி கொய்யா ஒழுக்கா என்னத்தான் என்ன ப்ரோ நிமிஷத்துக்கு 5 பிளேயர் தானே மாற்ற முடியும். ஏதோ நிமிஷத்துக்கு மாற்ற முடியுமா என்ன? கண்டிப்பா நான் கோல் போட்டே அவனுக்கு ப்ரோ. எப்படியாச்சும் வந்து வெரி புண்டை. Kimmich. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Messi, Rafinha. There's the shot! It's in! And the game is well and truly turned on its head. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. And it's Maradona. Shot a goal! Bastoni gets it away. Safeguard. எப்படியா முண்டையா இருக்கான் ப்ரோ. கடுப்பு எனக்கு விளையாடவே மனசு போயிடுச்சுப்பாங்க தோத்ததுன்னு. Oh, strongly challenged there. And it's Messi.
Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Hernandez. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? டிஃபென்ஸ் தான். Pedri, that is a brilliant interception. Bruno Fernandes. Barcelona must do something here and very quickly. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Messi. I think it's எப்புட்றா ப்ரோ அவன் கால்ட்ட Oh, that was கரெக்டா a போயிருக்கு ப்ரோ. brilliant save. really anticipated that well, didn't he? So their fourth corner of the game. Alexander-Arnold goes short. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Rafinha. ஏங்க With Dembele. Costa Curta tries to clear. Oh dear, less said about that pass the better. They'll want to make the most of this turnover. That has been ஃபார்வர்டும் வர மாட்டானு. அது கிடைக்கிற official சான்ஸ் showing that விட there will மாதிரி. be 3 minutes of added time. Iniesta. Oh, red, nice interception. Kimmich. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Bastoni attempts a clearance. And that Bro, is bro. it. The referee has அப்படியே seen ப்ராப்பரா enough. ப்ரோ. இல்லையா நாளைக்கு காலையில Barcelona played more than a part in what has been a very exciting game. ப்ரோ வாடா சந்தி. லைவ் பண்ணி முடிச்சிட்டு மன நிம்மதியோட போவோம் பார்த்தா நீங்க விளையாடுறத பார்த்தா இன்னும் மன நிம்மதியா வராது ப்ரோ. மன ப்ரெஷர் தான் இருக்கும். சரி ப்ரோ ரவி ப்ரோ பாய். விளையாண்ட இடத்தையே வந்து விட்டதுக்கு என்ன புண்டை 3 மணி நேரம் நான் லைவ் போட்டேனே தெரியல. ஷோ நானும் வலுவான ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அந்த அந்த டிவிஷன் போறப்பதான் ப்ரோ பொம்மால போட்டு சுத்தடிக்கிறானுங்க. சீரியஸா சரி விடுங்க ப்ரோ. நாளைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம். என்ன சொல்றீங்க? அவர் சபை மேட்ரு வாழ்க்கையில் அடி வாங்குறது நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. தானே வாங்கியிருக்கோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணிடலாம் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ ரவி ப்ரோ பாய். சஞ்சய் வரேன்டா. நாளைக்கு பார்ப்போம்.